Aya. Ngoja kidogo DJ. Tafadhali kunitebio tengi mwanja uwero ogere ande bwera kimero. Wero ogere tafadhali nimeomba nilete hiyo order kidogo. Ukiambua amka ili unaweza simama pamoja nasi kama mimi nimesimama throughout. Na sasa nitamkaribisha the diva of Mutindwa, Nadia Mokiri. Gavana, I recognize kuwasili kwa waheshimiwa wabunge wetu, Mheshimiwa Woman Rep naona sasa, najua nataka lazima ninyamaze ndio nihesabu polepole. Momero Mtune alifika mapema, sasa kiti yake imekuwa warmest. Karibu sana Woman Rep Meru County, Mheshimiwa Kailemia Mama Safi. Asante sana Mheshimiwa Igembe North TJ Taitumo. Asante sana Mheshimiwa Saulimenti Shadrack Mwaibu. Endelea na protocol. Naona na wewe unataka, huyu alikuwa anaomba kura. Kwa nadhani wataka kuomba kura hapa sasa. Ladies and gentlemen, allow me to invite the Queen. Thank you very much. Na bado lazima ni na pole baba, naona uko na kwanjo mkome baba, pole baadhi hata na Mheshimiwa Governor MCO Governor Kabako the youngest. Wapi kelele ya Kabako? Hebu nisikie kelele ya Deputy Speaker. Wapi kelele ya Mwendali? Asante sana. Na unajua asieti nilikuwa nimemalizia kwa wabunge waheshimiwa. Mheshimiwa Soni. Na hapa anacheka cheka.
Alafu Asla mwenyewe wa Getondo, Mheshimiwa Dan Kele. Asante sana. Asanteni sana. Ladies and gentlemen, now allow me to invite the Queen of Ameru Culture. Ametuimbia hizi ngoma tukazimba kwa function. Na leo anasema tuna furaha kutosha. Mama yetu msanii. Wapi kelele ya Karemi Bruno? Thank you, thank you, thank you to our DJ. Mheshimiwa Kangeta. Ngoja. Najua Karemi lazima uimbe. DJ. Wapi kelele ya King'ang'i? Ukisikia King'ang'i unasema power. King'ang'i. Si unajua mbasi ni yake. Asante sana. Na bila wasiwasi nimemuona amewasili kwa yani naita kishindo kubwa sana. Hebu nisikie kelele ya former CS Agriculture Captain Lentore. Asante sana. Na pia I recognize the presence of PS Kelemi. Wapi kelele PS? Asante sana. Nikipata oversight tafadhali nisaidiwe. Sound engineer kidogo. One time, two time, Karemi Bruno. Nisaidie Diro DJ. Nisaidie na Adhambwe tafadhali. Adhambwe na Mike iko na issues kidogo. Emotu monto edingia Adhambwe enambie. Enari aere aurae. Enenchamba ya mero Adhambwe enambie. Enari aere aurae. Atongeria wa mero Adhambwe enambie. Enari aere
enakero thirwe mwathani emotumo twathingia enakero entukweje mambura enakero thirwe mwathani. DJ DJ check 1 2 1 2. Laingo tafadhali hebu nipangie ngoma ya Karimi Bruno, tunataka kuimba tukiwa wote pamoja. Imefika sasa nafasi nyingine. Asante sana. Asante. Ladies and gentlemen, I'd like to recognize the presence of the CS Water. Wapi kelele ya Moga? Hii mic imekata nikisema wapi kelele ya CS Water, Mheshimiwa Moga? Asanteni sana. Asanteni sana. Ala. Kwani Mutunga alipitia wapi? Ladies and gentlemen, MP Tigania West, wapi kelele ya Mheshimiwa Mutunga? Mtu wetu wa tent na decoration, kuja hapa kwa jukwaa uonane na Mantili na muitanga kwa mtaa Mantix. Asante. Anytime from now, ladies and gentlemen, tutakuwa tunamkaribisha, or rather we will be ushering in the fourth governor of Meru County, His Excellency Reverend Mutuma Ntwethingia, and it will be in the next 7 minutes. Kwa hivyo watu wetu ya Fourth Estate, cash standby, confirm battery ziko namna gani? Naona mnanipea instructions, nataka mniambie nifanye nini. Hapa hawa watoke. Hawa kwa hapa. Acha nikuje mniambie. DJ na wewe una MPF. Aya. DJ nijenge ile ngoma tulisema kama ya Kiambo iko hapo. Ladies and gentlemen. Obobo Mporo. Wapi kelele ya General Mporo Abore. Baba kupanda ni panda ile. Kupanda. Baba, utaangusha baba, gai. Watu wale wamekuja na Mporo mrudi. Wapi kelele ya Mporo Abori, peo.
Haleluya. Ndaitiagiri mene ndaromba mwathani. Ndena man Jesu mwathani yetu na Jesu Kristo. Nderwa obobodho mporo. Wapi kelele ya Mheshimiwa General Mporo Abore. Asante sana mheshimiwa. Kwani mheshimiwa anakuanga entertainer hivi? Anafika nyinyi wote mnaanza kucheka. Naona first lady hapo anacheka. Kwani akuchekeshangi kwa nyumba? Oh, ni baba. Ni baba. Wapi kelele ya baba? Asante sana. Thank you very much. Haya. Watu wa kamera wameniambia protocol msotie watu pale. Msotie watu pale badala hapa. Hii runway ibaki peke yake. Kameramani hata wewe squeeze kidogo. Clarity ikuwe mpaka kwa afande na Mavu. Mzito. Hapo kwa Mzito. Mwachie Mzito, wale wanakuja na fujo atawapinga na mwili tafadhali. Kwa hivyo turudi upande huu. For the state, I hope you have the angle now. Ama Mavu ndiye anaficha. Protocol. Tusort kidogo. Alafu tuachie hiyo cameraman wako na rasta. Aachiwe nafasi achukue picha zake. My DJ. Sound engineer niletee sound kabisa. Manake sasa tunajipanga, tunajiandaa kumgoja na kumkaribisha gavana wa 4 wa Meru. Safu nipange muziki moja hapo ya gospel. Tushukuru Mungu wote kwa pamoja tafadhali, na uniharakishie. Stugi hapo nipange kidogo na hiyo ngoma. Hapa ndio tunaomba nafasi. Sorry. Wote ambao wamesimama mbele ya watu ambao wameketi ndani ya tent tafadhali. Hawa mnaharibu mkutano. Hapa wale wote wamesimama hapo. Chief. Hapo chief pekee, hiyo line ya chief ndio iko halali hapo. Hao wengine wako nyuma ya sibo. Waende huko tafadhali. Tunaomba kwa heshima na taadhima zote. Everybody else except the administration. Order hapa, we need space. Na sasa naomba tafadhali ladies and gentlemen, the hour of reckoning. Sasa kama ni kuapisha ni sasa, kama sio sasa ni sasa. Kuapisha ni sasa, kama sio sasa ni sasa. Gavana tunaye hatuna. Wapi kelele ya wajaje? Motuma apishwe asiapishwe. Motuma apishwe asiapishwe. Kama unasema apishwe nionyeshe kwa mkono apishwe. As to many of similar opinions, say hi. As to the others who we don't know where they come from, of contrary opinion, we don't know whether you exist here, say nay. The highs have it. Wapi kelele governor? Oh my brother, soundman, you are killing me softly. Haya, hii ndio announcement ya mwisho. Nimefanya kwa Kiswahili, wacha sasa nifanye kwa Kiingereza, lugha ya ungenge. Kindly, if you are not an administrator, clearly, don't be here. Kiuni sungundaria. Don't stay there. Ngongomba kwanza little trumpet. Kindly. Nipewe mic ingine tafadhali.
One time. Sasa naomba hiyo sound ikuwe fiti. Asante sana. Kama wewe si wa kamera, kama wewe si wa media house, pea watu wa Fourth Estate wape nafasi kidogo. Hapa hivi kuna kirende ingine imekuja nyuma ya watu wa media houses. Kindly kama una kamera ama wewe upei mtu wa kamera maji ama battery. Check 1 2. Usonge kando kidogo. Another team ningeomba ikuwe cleared. Protocol. Can you do some clearance nyuma yenu? Kuna watu wako nyuma yenu. Asante. If it has not escaped my attention, nimeona the presence of Muthomi Vyankolu. Wapi kelele ya Muthomi Vyankolu? Oh yes. Mtu aonyeshe baadhi mali ataka. Sasa ni wakati wa kuweka order pekee ndio tukue na nafasi nzuri hapo, barabara iko clear ya gavana kupitia. Tafadhali hapa tukue na clarity, watu wasikue katikati. Fourth Estate tumalizie na cameraman. Hapa hivi kidogo tuko offside kwa sababu ya hapa, you see, tujipange hapo, leo tuko wengi. I never knew that Meru has this number of media houses. Big up ladies and gentlemen. Na nataka tuweke mikono pamoja kwa sababu bila hawa hatuwezi tukaona any light of the day. Hatuwezi tukaona maovu yakitendeka. Naomba tupigie wanahabari wetu makofi ya kutosha. Wapi nduru ya Fourth Estate ya Meru? Unapiga mzuri, unaonekana kwa TV. Sasa mimi nimekata kadi yangu ya kuonekana leo. Kila mtu hapo aniweke kadogo. Reverend Jack, my co-MC, get ready, be on standby. Onana na mheshimiwa. Mheshimiwa, tafadhali, Meriti Rufus, Dr. Rufus Meriti, tuko kwa podium na wewe, you are also my co-MC and my father. Wapi kelele ya Mheshimiwa Daktari Rufus Meriti, tafadhali apigwe makofi. We will be running the program together and the clergy has arrived. Meriti Rufus, daktari unahitajika kwa jukwaa sasa. Naona wachie captain hiyo. Ladies and gentlemen, wekeni makofi pamoja, tumkaribishe pia aliyekuwa naibu gavana Meru County. Wapi kelele ya Titus Dojo? Asante sana. Mr. DJ, no any other song. Stand by with the national anthem and the East African anthem. Just stand by, don't play. The swearing in ceremony will begin shortly, ladies and gentlemen. And I've been told and instructed that saina fa twende kwa maombi ndio tuapishe haraka, ndio. Kwanza unisalimia MCS, Meru County MCS. Simameni kidogo tuwapigie makofi, simama kidogo. Somebody wapi kelele ya the County Assembly of Meru kelele! Wakiongozwa na speaker na deputy speaker, majority leader, minority leader, clerk na muona hujawekwa pingu mkuu. Okay. Reverend Jack. Yeah. 1 2 is here. 1 2. You can meet before I hand over. 1 2. Niongezee mic tafadhali. Check. Niongezee mic tafadhali. Sound engineer. 1 2 1 2. 1 2 mic testing. That one is better. 1 2. Check 1 2. Kule sasa kwa barabara Mbogi mnatupata? Mnatusikia? Najua tunataka kukiapisho sasa, nyi huko mpaka msikie.
Karibu sana Father Kaberia. You have been here, I know. You went and came back. Now you are back. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Na sasa mabibi na mabwana, bado tu niko na issue hapa. Sasa mimi sitawasumbua tena. Ndasema mkae hapo tu. Sasa nani atasukuma mwenye usukumana? Msukumi na msukumwa. Lazima msukumwa asukumwe tu. Lakini nafasi iweko mzuri hapa, mambo mzito. Barricade fit sana hapo. We are looking forward to your strong services, sir. Asante sana hata Murume TV. Ana mheshimiwa papa uko pale. Lakini hapo ndio tunakomesha Murume TV. You cannot go ahead or back. Haya, nduru za kuaminika. Natangaza tangazo, na wale wako nyuma yangu waheshimiwa, tafadhali naomba moment of silence. Si ile ya huzuni, ni ile sasa ya kupeana attention. Ni ile ya kupeana attention. Pass the mic. Thank you. Oh yes, I almost did not see. I wish to recognize the first deputy governor of Meru. Wapi kelele ya Mheshimiwa Moriongi. DJ, warm me up with a gospel song, please. A nice one for that matter, Denny. Ladies and gentlemen, the fourth is on his way here. Na tunamkaribisha hadi ardhi yote itetemeke. Hebu nisikie kama uko tayari kumkaribisha gavana Ntwethingia. Wapi kelele ya gavana? Weka mkono kidogo, 1 2. Somebody sing. Come on. Simama. Gavana wa 4 wa Meru. Mabibi na mabwana. One time. Makofi. Hakuna Mungu kama nipa hiyo makingine. Hakuna Mungu. Say. Wa baraka. Gonna do. Twende. Say. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Hey. Hakuna Mungu kama wewe. Come on. Say wanema yeye. Out the assembly sijaona mkono. Bwana asifiwe. Baraka. Mbunge Bore constituency Mheshimiwa Lebekiri. Say. Hebu makofi kidogo lego. Dani ukiendelea. One time. 20. Hallelujah. Nataka uweke mkono hapo uniambie. Sema ati hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Wa baraka. Mike. Hey. Weka twende. Ati huyu ni nani? Ati nini? Sijaona vizuri. Kwani hapa sina hata Wakatoliki. Tuweke hapo pamoja. Twende wote. Nani ametenda? Wachungaji
wetu wachungaji, sijaona mkono. Haleluya. Yesu. Nataka tubarikiane. Pande hii na pande hii, bariki. Bariki. Somebody bless somebody. Alafu tuinue Meru. Weka juu. Are you ready? Wapi kelele ya Senator wa Meru County Kaduri Boronge? Mashinani. Sijaona mkono. Makofi. Maombi yetu imejibiwa. Sema nidoka mbele ya kumwadhoni gagadi nawe. Come on, somebody sing. Nadoka dina mabataro Ateke mariadera dawaoni. Nieke mkono kidogo twende. Ambia Mungu sasa. Twende hapo. Tubariki tuadhinge, sema mayane mapataro makwa. Wewe na noto ungavana. Wewe DJ twende ngoma iko na haraka. Governor. Makofi. His Excellency. Hebu nione mkono. One time, two time. Hey, mareke data. Ekware beo. Wee. Sema nini? Beo ya gai. Wee. Hey. Hey, dari magana, dari mabyaku. Ebendangie. Miaka zanja besi. Na idari mabyaku. Nilisikia kuna wasanii. Twende. Wasanii wa Meru. Hebu nione makofi ya juu ya gavana tuadhinge wewe. One, two. Hallelujah. Asante sana. Haki nitawakatizia hiyo sherehe. Na tutaendelea hivi punde, si ndio? Create a way for the judge. Asanteni sana wasanii wa Meru County, nimeona. You are 1000. Fungua barabara. Judge apite, tuapishe. Gai. Are you ready for the fourth? Ladies and gentlemen, are you ready for Ntwadhingia? Ebu nisikie vizuri kama ni yes ama ni no. Are you ready for Reverend Dhingia? Are you ready for the fourth? Do you love the governor? Weka mkono juu, wapi kelele ya governor? Kindly make way for the judge. Make way. Ni judge pekee tunangoja hapa apande. Laina Siokinya, Reverend Jack. Not yet. Tafadhali, judge apewe nafasi apite. Faster. It's about time. Ladies and gentlemen,
oye! Ng'o nionyeshe na mkono nione kama tuko sawa sawa. Hebu weka kwanza tusalimiane hapo kwa hewa. Hebu tuone. Weka. Weka kidogo nasema Meru oye! Meru oye! Gavana Mutuma oye! Asanteni sana. Mabibi na mabwana, make way, make room. Aya. Saa nne ikifika ndio unaona shamra sasa. Mabibi na mabwana, ina feel. Make way, barabara hapo nyuma. Nasikia sasa judge amefungiwa hapo na raia. Tafadhali. Yaani mmekuwa wengi kwa barabara. Make way. Ujue judge asipopita kuapisha ni ngori. Tusonge kando tafadhali. Make way. Judiciary yenyewe inamkujia ndio hiyo. Make way for the team. Hapo sasa. Watu wa media wasifinywe. Wasisukumwe. Make way. Ladies and gentlemen, antubetu tubwidhi barabara. Tubwidhi barabara. Nauliza Meru, mipango ya Mungu kweli ni ya? Mipango ya Mungu kweli ni ya? Yaweza kwenda, ati kwenda, ati kwenda nyuma, upande kwa mataifa, upande. Kumbe hamkuwa mnaenda Sunday school nyinyi. Ambori yake Meru turi kethirwa noendete ntwethingia ringampe, kethirwa noendete ngavana ringampe, kethirwa noendete the fourth na obwo no kumenya kethirwa ibowere tweru ari kureni, kethirwa kwina nkatha cieguru ciekuringeni rukimi, ithaka cietu mura cietu itukureni, akuru betu ibathithimuke, akuru thithimuka. Asanteni sana. Make way for the yes, the time is now, and the man of the moment is here. Meru nikiuliza najibiwa. Make way. Waambie wa improve. Watu sasa, watu wanaweza keti, lakini tuketi kama kuna kiti. If you have a seat, just take it. Make way. Ladies and gentlemen, make way tafadhali. Hiyo gari ipatiwe nafasi. Hiyo gari ipewe nafasi nzuri. Asante. The time is now. Wapi kelele kwa jaji wewe? Mutuma
Governor, I take this opportunity to welcome one and only Reverend Jack. Gavana wetu mteule, wageni wa heshima, wananchi, mabibi na mabwana, weze kusimama wote kwa wimbo wa taifa tafadhali. Wimbo wa taifa. Mafupi. Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you, dear Lord, for this day. We usher in your presence. Begin with us and end with us. In Jesus' name we pray. Amen. Wananchi tutulie sasa. Wananchi tutulie tunapopeana kipaza sauti hiki kwa mahakama zetu kwa hafla ya kumwapisha gavana mpya wa gatuzi letu la Meru. Aya, tutauliza sasa kwa sababu ya hafla iliyo mbele yetu. Wananchi tafadhali, ikiwa una kiti chako unaweza kukaa chini kwa hafla ya kuapisha gavana wetu mpya. Mahakama zetu tafadhali. Thank you. Good morning. Good morning. Thank you. Good morning. We are beginning the ceremony. I want to welcome all of you to this ceremony of swearing in the governor designate of Meru, Isaac Mutuma Itingia. I want to confirm that according to my watch, it is now 8 minutes past 10.
Without any much ado, I will go straight into the business of the day. This is the swearing-in ceremony of the Governor of Meru County, pursuant to the Gazette Notice number 3232, dated 14th March 2025, in fulfillment of the requirements of Article 74 of the Constitution of Kenya, as read with Section 12 of the Assumption of Office of Governors Act 2019. My Lord Justice Anthony Kimani, you are called upon to administer the oath of office of the governor. At this point, I call upon the judge to take his position. Judge. I call upon the judge to take up his position so that we can proceed with the ceremony in readiness to administer the oath to the governor designate. If it pleases my Lord, I would like to call upon the governor designate, Honorable Isaac Mutuma Intikia, to take his position. I, Honorable Isaac Mutuma Intikia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Thank you, thank you. The governor designate will now sign the oath of office. The governor is now signing the oath of office. He's going to sign 3 copies.
We're going to sign 3 copies. One of the copy will be retained by the governor. The other one will be given to the Council of Governors, and one will be in the custody of the Chief Registrar of the Judiciary. So they are now signing, he's now signing the certificates of inauguration. Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, ukisema umetenda. Wewe! Watumishi wako yote waombayo, sijaona Wameru, tuone mkono juu. wakulipinga, hakika wewe ni Mungu. Sijaona Meru, mkono juu, tuone sasa. Kila mtu tunaenda pande moja. Say, tuone juu, 1 2 1 2 say. Hey. Na unatutoa. Hey, ukatushika. Zungusha mkono. Hey, twende chini 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 chini. Hey, hey, daktari. Hey, sifu Mungu, kazi sifu. Weka mkono sasa twende. Hapo ndo. Eh, tumeona. Bwana. Na unatutoa. Twende ndani. Hebu nione mkono. Chini, chini sanita. Chini. Lendekiri. Hebu tubarikiane 1 2 twende. Bariki Meru, bariki waheshimiwa, bariki governor, bariki. Are you ready? Twende. Nipatie hapo kidogo. 1 time. Unasema sasa hakuna Mungu kama nani? Nipe mkono vizuri twende. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Hakuna Mungu kama wewe. Twende tu. Unaweza. Peleka. Ruka kidogo. Unaweza. Kata. Hakuna Mungu kama wewe Lesa. Sasa sijaona wababaka. DJ. Thank you. DJ. Okay, thank you. Silence, please. Silence, please. The certificate and oaths have been signed. And the judge will now present the certificate and oath to the governor, and is going to present the governor to the people of Meru. Thank you very much. The governor has already been presented to the people of Meru, and I want to confirm that it is now 10
8:20 a.m. We will have a brief photo session. We will have a brief photo session. Kindly, we'll have a photo with the governor and the judge. Tutulie wananchi. Tutulie wananchi. Tutulie. Hold on, we are having a photo session. The governor and the judge. Kindly, Ketini, sit. Let's sit. Kindly, let's sit down so that the governor is presented to the people of Meru. Let's sit down. So this is a photo session. The judge and the governor. Hello? Then now I call upon the lady. The children of the governor. The children of the governor, are they here? Those are the children of the governor. Thank you. Thank you. The final one is the court. The court, the governor, and the judge. Tubariki gavana, twende bwana. Jaromba. Hallelujah. The rejected cornerstone. DJ. You may take your seats. I want to confirm that from the judiciary, the ceremony is over. The ceremony is over, and I hand the microphone back to the county. Asante sana kwa mahakama yetu, tushangilie mahakama. Wamefanya kazi yao nzuri. Asante. Tunaye gavana hatuna. Tushangilie gavana wetu mpya. Tumshangilie gavana wetu mpya. Basi sasa wananchi watukufu tafadhali. Wananchi watukufu. Tutulie tafadhali. Tutulie. Gavana wetu, na nikifuatilia itifaki zote za waheshimiwa
na wageni waalikwa wote walio katika sherehe ya leo, wananchi, mabibi na mabwana. Asante sana. Asante sana. Gavana mpya anawaamkua viongozi waalikwa, wabunge wetu. Asante, tumshangilie gavana wetu. Asante sana. Asante. Asante sana. Asante. Hao ni vijana wa Egembe South. Eh. Eh. Unaona vile gavana anapenda wabunge. Mwambieni ye. Gavana oye. Mutuma oye. Reverend oye. Sasa hapo wako na Nsagi. Huyo anakuanga Nsagi. Wabunge wa MCA. DJ mkono wa Bwana. Tumeona mkono wa Bwana. Asante. Atawasalimia wote. Ngoja sasa. Ngoja. Tunataka tumpe, wacha tupatie Mungu nafasi tumuombe gavana wetu. Ngoja kwanza. Tunataka kumuombea gavana wetu. Nchi tukufu, tutulie kwanza tumuombee gavana wetu. Ninataka tafadhali watu ningependa wananchi muwapatie maaskofu hawa nafasi ili wafike hapa waweze kuombea gavana wetu anapopokea bidhaa zake za uongozi. Wananchi turudi nyuma kidogo tafadhali, tuwapatie nafasi Bishop Kenywa, Bishop Jafet, Bishop Motweri, Father Kaberia, Bishop Imoro, Bishop Mawera tafadhali, na Bishop pia wapewe nafasi waje hapa gavana anapopokea. Mr. Bundi tafadhali unahitajika hapa. Mr. Bundi tafadhali unahitajika uje umuone speaker wetu wa gatuzi la Meru. Tupatie maaskofu na kumkabidhi bidhaa za uongozi. Ningependa tushuhudie gavana wetu anapopokea bidhaa za uongozi kutoka kwa county secretary. Tutulie wananchi ili tuwapatie wanahabari nafasi nzuri ya kuchukua picha hiyo. Maaskofu waje, maaskofu watulie pande hii. Maaskofu mtulie kwanza. Wale wako huku watulie hapo. Maaskofu wale wamefika pande hii watulie. Ngojeni wananchi tafadhali. Tungependa sasa tumpe nafasi katibu wa serikali ya gatuzi hili kuweza kumkabidhi bidhaa za uongozi gavana wetu mpya, na tungependa wanahabari wapewe nafasi ili waweze kuchukua hafla hiyo. Haya basi, huyu ni katibu wa serikali ya gatuzi yuko
tayari. Bwana Kiambi kupeana bidhaa za uongozi. Tulieni maaskofu, tulieni maaskofu, tutulie ili tuweze kufanya ghafla hii. Bendera ya gatuzi tawala Meru. Asante. Asante. Hiyo nao ni ni logo ya serikali ya kaunti ya Meru. Tumshangilie anapopokea nembo ya gatuzi. Tafadhali mumefungia wanahabari. Tafadhali tumefungia wanahabari. Nakumbuka tuko live katika vyombo vingi vya habari. Tuwape nafasi wanahabari. Basi asante sana MC. Tumemaliza kupeana instruments za serikali ya county, na kwa sababu kuna ile committee ambayo ilikuwa inapanga haya mambo, naona tumejazana, hatutaweza kupata nafasi ya kujiintroduce, lakini jina langu naitwa Bishop Dr. Kiambi Adheru, na ninaambia gavana wetu mpya, karibu sana Reverend, karibu sana, karibu sana, tafadhali, tafadhali wananchi. Tunashukuru, tunasema ni asante. Tafadhali wananchi. Mungu awabariki sana. Tafadhali wananchi. Tutulie, tutulie wananchi. Tumepeana all the powers, kwa hivyo mheshimiwa karibu sana. Asante sana. Na tukiwa wananchi wa Meru tunaenda kukuunga mkono. Karibu sana, karibu sana. Asante daktari. Thank you so much. Thank you so much. Asante katibu. Asante. Sasa ningependa tutulie ili tumuombee gavana wetu. Na tusikize tafadhali. Maaskofu wako hapa, gavana wetu ni mcha Mungu, gatuzi letu tunataka kulikabidhi mbele za Mungu, kazi ya gavana wetu tunataka kuikabidhi mbele za Mwenyezi Mungu, na tafadhali tutulie. Hatuko hapa kumkashifu mtu yeyote, tuko hapa kumshukuru Mungu. Kwa hivyo tutulie. Nataka maaskofu wakiongozwa na Bishop wa Kahaga Synod pamoja na Bishop Kenywa na mabishopu wote wakiwa mwa Frank waweze kukaribia hapa. Wapi David Kabo tafadhali na Father Kaberia. Alright. Wapi Father Kaberia tafadhali. Alright. Naona sasa maaskofu wote wa gatuzi letu wale wameweza kuja hapa, na wale tumeacha pande ile tu. Tafadhali wananchi tutulie tuweze gavana. Bishop Motweri tafadhali. Let us be silent, please, and honor. Be silent and honor God. This is a very important moment. Let us be silent and pray. Tutulieni tafadhali, tumpe Mungu heshima tuweze kuomba. Hebu tuinueni mikono yetu mbele za Bwana.
Na tutulie, tupe Mungu heshima. Inueni mikono yenu mbele za Bwana. Our Father Almighty, in the name of Jesus Christ, we are grateful this morning. We are grateful for your love. We are grateful for your care. We are grateful for your protection. We are grateful for your grace that has been sufficient to our brother Governor Mutuma. We thank you, Lord, for the way you have carried him through. We thank him for breakthrough, oh God. Father, we lift him before you. We lift his office before you. We pray, Lord, for divine cover. We pray, Lord, that you may let his standards, oh God, as he begins the journey of his leadership. Lord, we pray that you may cover him with the precious blood of Jesus Christ. We pray against all the attacks and the counterattacks of the enemy. In the name of the Lord Jesus Christ, we release the anointing and the power of God from above. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray, my Father, for breakthrough. We pray for understanding. We pray for knowledge. We pray for discerning spirits. We pray, my Father, that you may lead him to the next level. In the name of Jesus Christ. Tunaomba Bwana ukamshike mkono. Tunaomba Bwana ukatembee na yeye. Tunaomba Bwana ukamshike mkono. Tunaomba ukamfungue mawazo. Tunaomba hekima na maarifa katika jina la Yesu Kristo. Tunainukia nguvu zingine zote. Tunainukia nguvu zingine zote katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia nguvu za Bwana. Tunaachilia malaika wa Bwana. Tunaachilia uwepo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini safari imeanzishwa na wewe Bwana na itakamilishwa na wewe Bwana, na tunaamini ya kwamba utamshika mkono, utatembea na yeye pamoja na familia yake katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi. Tumeomba na kuamini. Amen. Tuendelee kwa hali ya maombi. Mwenyezi Mungu wetu, Mungu ambaye tunaomba na anasikia, Mungu ambaye hutembelea watu wake, Mungu ambaye hujibu maombi yetu. Twakushukuru Mungu wetu kwa wema wako na fadhili zako nyingi. Asante kwa kujibu maombi ya watu wa Meru. Tunakushukuru Mungu kwa wema wako na fadhili zako nyingi. Asante Mungu kwa siku hii ambayo tumeunganishwa pamoja na Roho wako Mtakatifu akiwa kati yetu. Twashukuru Mungu tukiweka serikali yetu mikononi mwako. Twaomba Mungu mbariki rais wetu Dr. William Samoei Ruto. Mbariki deputy wake Mungu. Bariki gavana wetu Mungu. Honorable Mutuma Ntwithinkia Mwenyezi Mungu, ambaye umetupatia kama kipawa katika kaunti hii yetu ya Meru. Munyonyeshe baraka zako Mwenyezi Mungu anapoongoza hii kaunti. Tunaomba Mungu kama ulivyopatia hekima yako Solomon, Mungu mpatie hekima nyingi ili Bwana aweze kuangalia watu wako ukiwa kiongozi ndani yake na Roho wako akiwa ndani yake. Mwenyezi Mungu, bariki hata Mungu familia yake. Mungu endelee kuwainua kwa sifa na shukrani zako. Muongoze vema Mungu, kwa maana umemteua wakati kama huu. Wakati kama huu Mungu, ambapo Mungu Meru inahitaji uongozi mwema. Mbariki Mungu na muongoze kwa sifa na shukrani yako. Mpatie afya njema, mpatie nguvu, mpatie ujasiri, mpatie Mungu nguvu ya kutuongoza bema. Na wale wote Mungu atamshikilia pia, tusaidie kuinua mikono yake kama Musa Bwana, ili aongoze gatuzi hii kwa wema na sifa yako. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Jehova kwa ajili ya siku ya leo. Baba, ni vyema tuwe mahali hapa. Na leo tunainua mtumishi wako, gavana wetu mpya, gavana wa Hine, mbele ya mikono
mikono yako Jehova. Tunaomba kwa ajili ya familia yake, tunaomba kwa ajili ya watoto wake. Baba, mwanaume yote, mtu yoyote, familia ikiwa haikai vizuri, hata kiongozi akai vizuri, anaposhughulika na mume wake gavana, Baba akampe mawaidha iwezaye kuunganisha Meru, maana mji ni wa mama. Mama ataweza kuunganisha, ataomba kwa ajili ya gavana wetu, atamsauli mahali anahitaji kusauliwa. Baba, tunaomba kwa ajili ya familia, naomba pia kwa ajili ya mtu yoyote atakuwa karibu na gavana, awe ni rafiki, awe ni wale wamesaguliwa, Baba wakampe mawaidha iwezaye kuleta Meru juu. Tunasema Meru itasimama, Meru itaenda mbele, Meru itatimiza maono ya gavana wetu alionaye. Tunaomba Mungu kampe hekima Suleiman, tunaomba Mungu kampe hekima ya hali ya juu, na tunaomba Jehova ukampe mama hekima kubwa, ili tuone Meru imeenda vizuri. Wabariki na jamii yao yote, extended family. Baba, ukawabariki na kuwalinda, na ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako siku hii ya leo kukushukuru kwa mema ambao umetufanyia sisi gatuzi la Meru. Umetupatia kiongozi mwingine mpya, Mungu Baba, ambao umemwekelea mkono siku hii ya leo. Tunaomba kwa sababu uongozi wote unatoka kwako, tunaomba akashirikiane na viongozi wengine wote ambao wamechaguliwa, ambao wameteuliwa, ili gatuzi la Meru liendelee kunawiri katika maendeleo, katika mambo yote, ili Mungu Baba tuone sifa yako, tuone utukufu wako, tusidharauliwe tena, lakini tuweze kusimama na kufanya kazi kwa bidii, na ili Mungu katika yote ukapate sifa. Viongozi wote ambao watamshauri gavana wetu, tunaomba wamulete yale ambayo yataleta ushirikiano, umoja, upendo, kushirikiana, kupendana, kusameana, na ili gatuzi letu la Meru liendelee kuwa sawa lilivyokuwa. Na ni katika jina la Yesu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amina. Tuendelee kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jambo la kwanza tuwakushukuru ewe Mungu. Umetenda mema, umetutendea mema, na pia tukiwa mbele zako tuatubu dhambi zetu, kwa sababu ya uchungu wa mioyo tumenena mengi na maovu ambayo anaweza kutanda kama wingu la hasira katikati yetu na wewe. Kwa hivyo Bwana, tunatubu, katuondolee hiyo, na ili Bwana baraka yako ikashuke kama mvua ya gharika katika gatuzi la Meru. Tunakumbuka constituencies zetu zote ambazo sasa Mungu zaenda kuunganika chini ya mheshimiwa wetu gavana Toithingia. Tuwakuinua Bwana, na tuwaomba pia umpatie amani wewe Jehova Shalom, maana roho ambayo haina amani haiwezi kutawala kwa njia ya amani. Pia kumbuka wodi zote 45 na hata MCAs wetu wote ambao Bwana wamemshikilia huyu ndugu wetu wakati amekuwa na shida, na katika jina lako Yesu usiwasahau Bwana, wote waunganishe pamoja, even the nominated members of county assembly, the women rep, the senator, Bwana, wote ambao wanafanya kazi pamoja ili gatuzi la Meru likaweze kuendelea, ukawakumbuke katika jina la Yesu. Na Bwana, kwa sababu katika Zaburi 133 unasema wafurahishwa na nyumba ambayo imeunganika kwa umoja, tuwaomba Bwana umoja huo kuanzia siku ya leo
Bwana, katika jina la Yesu ukashuke na ukazingire the boundary of Meru, ili Bwana katika jina lako kila mmoja awe ulimi wake wanena jambo moja, maendeleo ya Meru. Kwa hiyo nafasi imebaki, hakuna lingine. Bwana ni mwema. Asanti hata kwa wanayudhi, asanti kwa wamama, asanti kwa wazee, asanti kwa kanisa, asanti kwa kila aliyeshuhudia jambo hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jina lako likatulie, likatufanye tutulie, likafanye kazi yako itendeke. Thank you for his excellency. Thank you for his family. Father, hata kama Mungu wa ajabu, najua alikuwa ameumia, twajua umemponya sasa. Umemponya sababu wewe ni Mungu Rafa. Jina lako litukuzwe, na ni katika jina la Yesu twaomba. Tumpigie Bwana makofi tukisema asante Yesu, asante Yesu. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the name that is above other names, this name that is highly lifted, righteous run unto this name and they are safe. Thank you for the safety of this county. We run unto you, Jehovah Lord, and today we declare there is safety in Jesus' name. We thank you for the governor in the mighty name of Jesus. Lord Almighty, we knew before he was formed in his mother's womb, you knew this day will come. So we dedicate this day before you, Jehovah Lord. And we pray that you protect him, Jehovah Father. Protect his family. Cover them with your precious blood. In the mighty name of Jesus. We pray for wisdom that comes from above. In the mighty name of Jesus. Wisdom that can only be given by God. In the name of the Father. We honor you, Jehovah Lord, as he lead the people of county. We pray for the unity of the brethren. Unity of the entire community, unity of the entire government of county. Jehovah Lord, for your word says, where there is unity, you command your blessings. So we speak blessings upon the county, blessings upon the family of your servant, in the mighty name of Jesus. Blessing upon the members of the parliament, blessings upon the senators, MCAs, Lord, women reps, Jehovah Lord. We give you glory for this unity that you are bringing together in Meru. We praise you and we honor you. In Jesus' name we pray and believe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru mfalme ishie milele kwa upendo wako mwingi juu ya maisha yetu kwa kila mmoja. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru katika nchi yetu Baba wa mbinguni ya Kenya. Uimbariki, bariki serikali yetu kubwa mfalme ishie milele, na umbariki serikali ya county mfalme ishie milele, na umbariki makanisa mfalme ishie milele, na umbariki gavana wetu ambaye tumepata siku ya leo. Imegharimu mkono wako Bwana wa majeshi, imegharimu upendo wako Baba wetu wa mbinguni, na sote utusamee dhambi Baba wetu wa mbinguni, utuandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Utakaponyakua kanisa Baba wa mbinguni, usisahau na watu wao wote wako mahala hapa. Serikali ya Meru County na ikabidhi mikononi mwako. Naomba ukaweze kuimbariki, naomba ukaweze kuitakaza, naomba ukaweze kuirehemu. Mkono wako wa baraka ukoe juu ya maisha yetu. Asante Baba wetu kwa kwamba umesikia hayo maombi na uko pamoja nasi, na ni kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Yesu, tuchapia makofi Yesu. Tuendelee na dua. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi ya Hala, tumefika mbele zako ya Rabbi. Anta Ghafur Rahim, kuikabidhi kaunti yetu, gatuzi letu kwa mikono yako. Hewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kukabidhi uongozi wa kaunti hili mikononi mwako. Uongozi ukiongozwa na mteule wako the Reverend Isaac Mutuma Toithinkia.
Mwenyezi Mungu kafungue dirisha zako za heri, kafungue milango ya heri, mujalie hikima, mujalie hidayah, mpaka Mwenyezi Mungu baada ya miaka tukahitimu serikalini tuwe na ushuhuda wewe ni Mungu muweza. Twakabidhi viongozi wetu wa kitaifa wale tuko na hapa, viongozi wa National Assembly, viongozi wetu wanaotumikia serikali kuu, that's the national government. Karete uwiano kati yao na uongozi wa hii county, ili gatuzi ili amani ya zamani Mwenyezi Mungu ikarundi kwa county hii. Give them a most cordial working relationship. In our county assembly, oh Lord, we want to thank you for the guarantee warriors we have seen in our honorable members of county assembly. Continue endowing them with all it requires to make this county one of the greatest counties in the Republic of Kenya. Arahuma anta salam, wa minka salam, tabarakta wa dha jalali wa hikram. Allahumma rahman ya lima hatait, wa rahmatiyari ma manata, wa rayan faradan jadu minkal jadu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Asante. Asante sana viongozi wetu. Tuwafurahie viongozi wetu wa kanisa wanaporudi kwa viti zao. Asanteni sana maaskofu. Asanteni maaskofu. Asanteni sana maaskofu. Asanteni maaskofu. Tuwape nafasi maaskofu washuke. Maaskofu wanapompa mkono wa heri gavana wetu na kushuka, tafadhali tuwape nafasi maaskofu wetu wanaposhuka kutoka kwa mimbari hii. Na wananchi, ikiwa mna nafasi ya kukaa sasa, tunaweza kukaa, kwa sababu tungependa kuingia kipindi kingine kizuri sana. Asante, tutulie wananchi. Ningependa kuita familia ya gavana wetu, wazazi wa gavana wetu wangependa kumkabidhi zawadi na baraka. Ningependa tutulie ili tuweze kushuhudia hafla hii fupi. Wazazi wa gavana wetu wanapo mkabidhi zawadi na baraka zao, tuwape nafasi wazazi wa gavana wetu, ndio hao. Alright. Sasa tulie wananchi, tungependa kuwapa nafasi wazazi wa gavana wetu kumkabidhi zawadi na kumpa baraka. Sherehe fupi. Tungependa televisheni zetu ziweze kuona. Hawa ni wazazi wa gavana wetu. Hawa ni wazazi wa gavana wetu kutoka upande wa Rift Valley.
wazazi kutoka upande ule wa Rift Valley wanataka kumpa, basi wamemrembesha hapo kweli kweli na kumpa bakora la uongozi. Pia amepewa murusik. Hiyo ni murusik. Murusik ndio hiyo. Hiyo ni murusik, inajulikana kama murusik. Asante sana, wamewapa baraka. Wazazi washangiliwe, wazazi kutoka sehemu ile ya bonde la Ufa wakimbariki gavana na familia yake, wamemkabidhi bakora la uongozi, wamemrembesha kabisa. Basi hao ni wazazi upande ule mwingine wakimpa bakora pia, bakora kuashiria uongozi mpya hapa Meru. Tushangilie uongozi mpya hapa Meru. Asante sana wazazi wetu, asante sana wazazi wetu. Wazazi wanapokaa chini washangiliwe tafadhali. Asante sana wazazi wetu, asante. Tutulie wananchi sasa. Asante. Haya, tungependa basi wale ambao wanaleta mimbari ambayo governor alikuwa atumie, basi fanya haraka, fanya hima. Kuna ile mimbari iliyo na nembo ya gatuzi, ile mimbari iliyo na nembo ya gatuzi, hiyo ndio tunataka. Ile iko na nembo ya gatuzi, Aya, basi ngoja wananchi, tungependa kumpa nafasi gavana wetu mpya imba. DJ ngoja. Motuma. Motuma. Ende kuibwa gavana Motuma. Wapi kelele ya gavana? Ewe kaigwe kidogo, igwe. Haya, basi ningependa tujitayarishe kwa heshima, tuweze kusimama. Wale wamekaa chini, wale tumekaa chini, tuweze kusimama tunapomkaribisha gavana wetu kuweza kutoa hotuba yake. Tusimame wote tumshangilie anapochukua nafasi ya kuweza kutoa hotuba yake ya kwanza kama gavana wa gatuzi. Karibu sana mheshimiwa gavana. Asante. Check. Jaza DJ jaza. Chuba na beuri ikweya.
Mutuma inwete chumba na meure kwea. Weka mkono twende gavana inwete chumba na meure kwea. Eni ndaka imuna chumba na meure kwea. Bunge beto chumba na meure kwea. Meru County neto chumba na meure kwea. Weka mkono twende. Maita kuro chumba na meure kwea. Gavana inwete chumba na meure kwea. MCA beto chumba na meure kwea. Meru County neto chumba na meure kwea. Nalentore neto chumba na meure kwea. DJ wapi kelele Igwe Is that okay? That's audible? Iko kuibwa? Bora be nariba kuibwa? Wonderful. I'll repeat. I'll start once more. The Honorable Justice Bwana Anthony Kimani, the Honorable Senator of Meru County, and the Deputy Speaker of the Senate, Mheshimiwa Kadhuri Muronge, Honorable CS or Cabinet Secretary from this land, Engineer Eric Moga, Senator Alexander Mudigi, Senator from Embu, Ruben Kamuri, the Chair of the Deputy Governor's Caucus and the Deputy Governor of Laikipia County, the County Commissioner, Bwana Jacob Ouma, Honorable Members of Parliament, our political leaders of Meru County, my predecessors, His Excellency Honorable Peter Gatirao Munya, His Excellency Honorable Kiraito Muronge, Her Excellency Honorable Bishop Faith Kawera Mwangaza,
former cabinet secretary and former senator of Meru, Mheshimiwa Mithika Linturi. National government dignitaries present, led by our own PS Kiburi. Honorable members of County Assembly, led by our Speaker, Bwana Solomon Bundi. Our venerable elders of Jorincheke, fellow religious leaders and clergy, the business community, civil society, women and youth, distinguished guests, and the great people of Meru County, ladies and gentlemen, hamjambo, mugeni, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana, pigia Yesu makofi mazuri. Today is a solemn day and significant moment for our beloved county. I stand before you, humbled and deeply honored to be entrusted with the responsibility of leading Meru County as your governor. I am overwhelmed by your love, support, and enthusiasm. Your presence here and the celebrations that broke out in all parts of the county are a clear indication of the confidence you have had and have in me. I promise not to let you down. This unity explains the depth of relief every resident of Meru County feels today. From Keria in South Imenti to Kachuru in Igembe North. From Kaveri in Ibori to Ngongwaka in Tigania East. From Wakachu in Igembe South to Keago in Imenti Central. Indeed, the whole county. This joy is remarkable. Ladies and gentlemen, I promise to keep this unity burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. I am aware that we face many challenges, and I'm here not to make grand promises, but to offer you something more: servant leadership, commitment to unity, and dedication to working hand in hand with all of you to build a brighter future for Meru. Wananchi wazalendo, allow me to give a few highlights on the issues I will embark on as your governor. 1. Restoring peace, unity, and cohesion. Ladies and gentlemen, residents of this beautiful county, we have a past, a painful past of trials and sacrifice, a burden borne by many of our leaders and the people they lead, a past that we should deliberately and consciously choose to forget. Forgive one another and forge forward with a new resolve. This is a day many have waited for, a day we have prayed for, and here we thank God it has come. It is a day of Meru renaissance, a rebirth, a new dawn, a new beginning. We all know that our county is facing many divisions among leaders. As your new governor, my first and most urgent task is to restore the peace and cohesion that is the bedrock of progress. I will reach out to all leaders, elected, nominated, appointed, religious leaders, community elders, and even those in business sector. Together, we shall forge a united front for the betterment of Meru. I will engage you, the people, directly and indirectly through your elected representatives. We must come together, not as factions, but as one Meru, one people. Together, we will restore the glory of Meru. Together,
we shall turn our problems into opportunities. With humility, I offer myself to you as a servant leader to offer good leadership, integrity in management of public affairs, transparency, and accountability. Our unity is our strength. In healthcare, as we work towards unity, we cannot forget our people's most urgent needs. Too many of our people are suffering as they cannot afford proper health care. This is unacceptable. As we all know, a sick community is not productive. We shall, in collaboration with the national government, Taifa Care, ensure all our people are registered and benefit from the nationwide health insurance scheme. Under this program, the county government will pay for the health insurance of our poorest and most vulnerable residents. Every Meru resident deserves the dignity of receiving medical care without the fear of financial ruin. My dear people, there is a beast in our midst, the animal called cancer. It has caused deaths and impoverished families. My government will prioritize the fight against cancer. Together with the national government, donors and private sector partners, we shall endeavour to ensure a fully equipped cancer center to aid in research, diagnosis, and treatment. We must give hope to our people. We shall operationalize the Cancer Act that was passed by the previous regime. Furthermore, in collaboration with Athletics Kenya, we will also revive the Mount Kenya Mountain Running Championship to raise funds for cancer treatment. My government will ensure that all our health facilities are well managed, well stocked, and fully equipped with the necessary infrastructure to offer efficient, effective medical services. The executive will work hand in hand with the county assembly and the county public service board to ensure that the challenges in our medical facilities are promptly resolved. Gradually, we shall also set out specific facilities as centers of excellence in promotion of health tourism in Meru County. We will earn the county, I'll repeat. Gradually, we shall also set out specific facilities as centers of excellence to promote health tourism in Meru County, which will earn the county more revenue. I will also work with community health promoters to ensure preventive and promotive health, and at the community level to reduce the cost of curative health care. As it has been said, prevention is better than cure. Our health is our wealth. In addition, my government, together with the development partners, will put effort into ending the emerging triple threat that we are facing, including but not limited to: 1. Ending new HIV infections, which is increasing among young people. B. Introducing programs geared towards the elimination of gender-based violence. And C. Reducing teenage pregnancy, where Meru ranks fourth. Meru ranks fourth in teenage pregnancy. This is unfortunate. We shall work together with other stakeholders to reduce this, because it's a shame to our community. In this, we will put mechanisms in place to ensure teenage mothers get a second chance to pursue their academic or vocational dreams. Number 3, roads and infrastructure. Merus are known for being industrious. To facilitate this, my government will work tirelessly to provide good road network that will propel our economic growth. In appreciation, I appreciate that most of our roads are not in good condition and others are current not motorable.
I will collaborate with you elected representatives to enhance our road infrastructure, and together I will work with you elected leaders to improve all our roads, and they will be done by our local contractors. Number 4, youth empowerment. Bukuibwa bukweli ate biashara cia Meru ciiritawa ni antu ba Meru iboya. Youth empowerment. The future of Meru lies in our young people. Therefore, we must equip them with skills they need to succeed. In this regard, the Meru Youth Service, that is MYS, has played a critical role in giving our youth practical skills. We must take it to the next level. I am committed to revamping the Meru Youth Service, as the institution will train more young people in modern skills that matches today's job market demands. MYS graduates will receive startup kits equipped with the tools they need to begin their own businesses, immediately creating over 1,000 jobs every year. Additionally, we will link MYS graduates with national government programs like Nyota, Jitume, and other commercial institutions where they can receive capital to begin businesses. Our young people will not just leave MYS with certificates, but also with real opportunities to assist them thrive. The soft and technical skills that our youth will acquire will prepare them for the national and international job markets. The national government has launched Kazi Maju, where 21,000 overseas jobs are available, and we need to position ourselves as a county to tap into these opportunities. Consequently, we shall have programs that will seek to identify, nurture, promote, and employ talents for the socio-economic empowerment of our young people. Every year, we will organize the Governors' Cup competitions across various wards to harness and showcase the talents and abilities of our young people. Number 5, support for women and families. Women plays a pivotal role as economic pillar in our communities. We must support them and build on what is already existing. I'll work with our elected representatives to revive and strengthen savings and credit cooperative societies. Our women's groups and families will have access to resources and the support needed to build a better future for themselves. That said, I'll be launching Rukisha. Bwana Yesu asifiwe. Bukwibo bonda wa tukethera twina kagina kae kuruka witwa Rukisha. Rukisha iko thunguthi antu o habari tawa baikiareku. That said, I will be launching Rukisha program, which is a socio-economic development program at the grassroots. We shall start special programs for PWDs, widows, widowers, and single mothers, recognizing the challenges they face and providing them with the means to support themselves and their families. Number 6, digital opportunities for the tech-savvy generation. To our young people, tech-savvy generation, Gen Z mupo, I hear you and I see you. The world is changing rapidly, and we must promptly adjust to the changes. I'll create programs that help you develop the skills you need for the jobs of the future, such as
jobs in artificial intelligence, robotics, and the digital economy. I will ensure that you not only have training, but also the tools to thrive in this digital world. To achieve this, we will take advantage of the digital incubation hubs launched by the national government. Number 7, boosting tourism and trade. Meru County is richly blessed with natural beauty and rich cultural heritage. However, many of our tourism sites remain underutilized. My government will rehabilitate and market our great attraction by creating an elaborate tourist circuit in collaboration with all stakeholders, namely the hotel owners, security agencies, the Ministry of Tourism, and its agencies, to ensure that we make Meru the best tourist destination. This will not only create employment for our youth, but also increase resource basket for the development of our county. Generally, Meru has identified unique tourist attraction sites. Just to mention but a few: Jorincheke Shrines, Mount Kenya's breathtaking view sites, Lake Konga, Nyambene National Reserve, Eigarengutu, the Equator, Lake Alice, Ngaredare Forest, Ngaredare Forest, Lewa Down Conservancy, Mwonyo Ywalaria, Eombe Creator in Negembe North, Mbutu Utia in Itigania West, and most significantly, Meru National Park. My government will consult with Kenya World Service and the national government on the possible areas of partnership to ensure the park realizes its full potential. This effort will bring in visitors, both local and international. We will organize trade fair to showcase our products and connect our farmers and entrepreneurs to new markets. In partnership with counties like Mombasa, Nairobi, and others, my government will work to establish dedicated Meru produce market showrooms, promoting and preserving our rich culture. In addition, we will collaborate with all stakeholders to establish an annual Ameru Cultural Festival. This initiative will not only help promote and preserve the Ameru culture, but also boost cultural tourism, becoming an additional source of income for our people. At this point, I would like to commend the efforts of Kenya Methodist University in advancing this cause, with the establishment of Kimeru Institute being a significant milestone. For too long, the people of Meru have been wrongly accused of lacking our own songs, but that is far from the truth. My government will support local artists. Artist muko? Wasanii mupo? Local artists to identify and nurture new talents. In this regard, I'll soon call upon Meru artists to compose a Meru anthem, and we will hold auditions for this exciting exercise or project. Number 8, agriculture. Meru is largely an agricultural county, and my government is committed to implementing policies that will promote agriculture. To foster agribusiness, we will soon launch the Kilimo Pesa Mfukoni program, aimed at promoting smart agriculture and ensuring sustainable livelihoods for all. The rising frontiers in agriculture like aquaculture, apiculture, poultry farming, and rabbit farming will receive great support. My government will take steps to ensure that best agricultural practices are followed, including engagement of agricultural extension officers. For dairy farmers, we will provide improved herd breeds
and subsidized quality artificial insemination services to increase milk production. To beef farmers in northern grazing zones that are prone to cattle wrestling, I'm conscious of the fact that many of our people have died while peacefully grazing their cattle. As a people, we have suffered huge losses. I want to assure our people that we'll put concerted efforts in close collaboration with the national government to end this menace. We shall work with partners to ensure that our livestock have security devices, and my government will subsidize the cost. Mnakumbuka CS Linturi akiwa kwa serikali alikuwa ametuahidi atatuletea vile vindunde. Atatuletea zile vindunde ndio to protect wanyama wetu wale wa beef kule northern grazing zone. Lakini hiyo mradi tutaufuata kwa national government kwa sababu bando serikali iko. We shall work with the partners to ensure that our livestock have security devices, and the government will subsidize the cost. This will go a long way to ensure that if the animals are stolen, we shall know in real time where they are, hence tracing and recover them. And direct, listen, and direct that the rangers that were withdrawn from the northern grazing zone and direct we can't cry forever. I've seen Mheshimiwa Mutunga cry because of his people in Tigania West. We have observed Mheshimiwa Tinjai cry because of his people in Egembe North being killed and our livestock being taken away. We can't wait and continue seeing Mheshimiwa Mporo Abore cry because of his people. We continue. Tuendelee. Tukua Rangers bachoke. Kabo benda mutindwa. Bengane nangare mutindwa. Babu etie sesi mutindwa. Bayo kebundoki bakaria ngombe sieto Rwanda. I also direct, and I hope the people to implement these directives are here. The county secretary, Dr. Zeru, ensure that these directives are promptly implemented.
Tuendelee. Tuendelee. Tumesema tukua askari beto bachoke bakaria ng'ombe. Na bubonge nkon directive amberio shangilia kan kuwa banenkero ngarira bakaratia na sio ng'ombe. Sawa bete bate the askari beto the national government efforts NPR iba kwenda support ya county government bete to aba support ikre northern grazing zone kuma egembe north mwankabori ito kwenda meanka yeto yesekiwa. I call upon our neighboring counties to work together with us. I call upon our neighboring counties to work together with us in promoting peace, security, and cohesion for the benefit of all. Onda. Miraa remains the backbone of our economy, and my government will work hard to secure new markets while strengthening our traditional ones. Moreover, I will advocate for value addition, further research and funding in Miraa industry, creating innovative products such as Miraa juice and wine for further enhance its value. We thank His Excellency President William Samoei Ruto for the assessment of Miraa Pricing Committee and subsequently the renew and the recommended prices. I call upon the government to ensure full enforcement of the same. Tupigie rais wetu makofi jameni. Asante. Asante. To continue expanding our agricultural potential, we will also promote value addition in other crops. For example, we will explore banana wine production, making banana crisps, banana fiber, baby diapers, and sanitary towels. Handy packaging and establishing grape wineries. These efforts will help create new cottage industries and jobs for our people. Through the Kilimo Pesa Mfukoni program, we will also encourage avocado and macadamia farming as a new frontier cash crops. One of my flagship projects will be to establish an avocado value addition factory right here in Meru. No rekora ogore atoe yankundi lui. We continue. Our traditional cash crops, tea, coffee, and cotton will also receive full support to ensure their continued success. On climate action, my government will work under the ambitious national program, the Financing Locally Led Climate Action FLOCA, where we have already received 180 million to support resilience and adaptation to our people. And a part of these resources will go to create green corners and green fences in every public institution. Each institution will be tasked
with planting and caring for at least 1,000 fruit trees. These trees will serve multiple purposes. They will provide income-generating opportunities, offer nutritional support, and contribute to climate change mitigation. As Wangari Maathai wisely said, when we plant trees, we plant the seeds of peace and seeds of hope, securing the future of our children. My dear people, water is life. My government is committed to ensuring access to clean water from both livestock and our people. We will work hard to reduce our reliance on rain-fed agriculture, recognizing that sustainable water access is key to our growth. To achieve this, we will focus on completing the ongoing water boreholes projects and connecting this water to homes across the county. Additionally, my government will support community water projects by not only providing water pipes and tanks, but also offering the county technical expertise in designing the best intake systems and pipeline networks. To maximize rainwater harvesting, my government will invest in construction of water dams and ponds, which will significantly benefit both agriculture and livestock. And in connection to that, God has blessed us in Meru County. We have the Cabinet Secretary for Water, and so he will come in handy to support us in this endeavor. To maximize rainwater harvesting, my government will invest in construction of water dams and ponds, which will significantly benefit both agriculture and livestock. This effort will ensure reliable water supply, improve agricultural productivity, and support the livelihoods of our people. Number 10, I'm almost finishing. Early childhood education and vocational centers. Education is an equalizer. My government will ensure that every child has access to quality education. We will provide the necessary ECD classrooms, recruit more teachers, and implement school feeding program to ensure that no child misses school due to lack of food. Recognizing the importance of vocational training in today's job market, we will collaborate with partners to equip our vocational centers with the resources and skills needed to prepare our youth for success. Additionally, to support the education of children from needy families, my government will continue to offer bursaries, thus helping to make education accessible for all. Number 11, public service transformational agenda. Wafanyikazi wa Meru County mpo? Bwekuo? Ibo yere? Bwa ingo ofisi na arua? Uarua rete intuko ingo ibwana. I want to assure you, no more corruption, witch hunting, and procedural transfers and intimidation at workplace. I recognize that the public service is key to delivering the mission and the vision of this county. We plan to strategically heal the wounds, retool, inspire, enhance capacity, and realign staff with their skills and competencies. We intend to bring back professionalism in public service. We shall achieve this through capacity building, strict adherence to schemes of service, performance contracting, and reorganization of departments in accordance with the Public Service Human Resource Manual. It is sad to note that the County Public Service Board has been maliciously sued by a secured proxy, and the county government lawyers
have colluded with the petitioners to hold the board out of office unceremoniously. In light of this, I direct that the county legal team to pursue the case and seek an expeditious out-of-court settlement with immediate effect to restore the credibility of the operations of the County Public Service Board. Ibo kumenya County Public Service Board kerenga ofisine. Ibo kumenya ibarandi vataisete ngwesi na beto na website ya County Public Board ya up and down. Bwana Adhero alikuwa hakikisha Bwana Adhero hakikisha lawyers beto royoro kere bakurita Meru County Public Service Bond kotini with immediate effect. Ladies and gentlemen, at this moment, allow me to extend, that is point number 12, collaboration. Ladies and gentlemen, at this moment, allow me to extend my deepest gratitude to His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya. Shangilia zaidi. And the Commander-in-Chief of the Defense Forces for appointing His Excellency Professor Kithure Kindiki as the Deputy President of the Republic of Kenya. As the Greater Meru community, we say thank you. Tuambie rais wetu thank you. Tumwambie thank you. Na tutawashikilia pamoja na Kindiki wetu. Tutawaunga mkono. Tutawaombea. Tunarudisha watu wote wa Meru kwa serikali yetu. Toringira rais wetu Ruero. To the entire leadership of Meru County, the Speaker and members of the County Assembly of Meru, our Senator, our Women Rep, our Members of Parliament, and Jorincheke leaders and political grant and Jorincheke elders, I declare today that the political grandstanding has come to an instant end. I commit to work with each one of you. I will operate an open door policy where each one of you is welcome. I recognize that the governor is a symbol of unity in the county, and I will endeavor to ensure that this is done by holding regular consultative meetings. All leaders in Meru County, the professionals, and those in diaspora, please come home. Anto ibarare mako dhama kwa mukai. Toberebeye. Bete ina ubarebere yo imotie. Yoi mokai. Wewe. Babwe mogaria Nairobi. Muguru kiraito ache dhango funara mudhaiga.
achetha ngovu nontu na ukira kuya Meru CS lentore akatora akaria Nairobi achetha ngovu nontu na ukira ibo cia Meru teka tobeta muchiloi weekend cionde tugethera tweko na kinya baraba matokera beta America itobeta akina mzee Rengera akina Mudhara akorobe heshima beto bakalweo pachoke Meru bete inabwira ya goro eyo oni nando bo unteto irengo tierra nteto ogethera beta agoro to gothiria rieto nere Murungu baba mutana na kirundo mutheru Hebu tusalimike gavana, wapi mkono juu? Mkono juu. Gavana inwete chumba na meuriguya. Osoneta inwete chumba na meuriguya. Elende kiri inwete chumba na meuriguya. Weko mama safi inwete chumba na meuriguya. Weko eke nani ere kwe chumba na meuriguya. Sadira kibotare kwe chumba na meuriguya. Janero are kwe chumba na meuriguya. Kele are kwe chumba na meuriguya. Omeru mutune are kwe chumba na meuriguya. Marimo edi are kwe chumba na meuriguya. Weite mutunga na chumba na meuriguya. Maru chumba na meuriguya. Hebu nipatie kidogo, weka power. Hebu nione mkono hapa kidogo. Weka hapa kidogo. Inua Meru. Twende. One. Kelele ya gavana Twadingia. Tuendelee ama tusiendelee? Hebu nione mkono twende. Tubariki viongozi wetu tuwabariki nao, tubariki. Wapi nduru ya Kenyani wewe? Hebu nione kama Jenzi mpo, vijana mpo. Hebu nisikie kelele ya vijana. Gavana eta wa motuma Twadingia gavana yote hata wonwe DJ hiyo tu DJ hiyo tu iko wapi kelele ya gavana?
Mkono juu wasalimie. Twende. Bariki. Asante sana. Adambwe nambie. Eneri ya raurai. Emotumanto vingi adambwe nambie. Eneri ya raurai. Waito babeto mutuma adambwe nambie. Bariki. Eneri ya raurai. Atongerie miweto adambwe nambie. Eneri ya raurai. Thank you very much. Asante sana. Ikibamba sana wapi nduru wewe? Karibu daktari. Asante sana Meru. Asante sana viongozi wa Meru. Gavana tunaye ama tunaye? Anatosha ama atoshi? Bwana Yesu asifiwe. Hebu niwaulizeni. First lady tunaye ama tunaye? Mnamjua first lady? Mumemuona first lady? Mnamuelewa first lady? Mumeelewa first lady? Mtamuona sahihi. Asanteni sana. Tutulie sasa. Tutulie kidogo tu. Tupate njumbe fupi za kumpongeza gavana wetu kwa kula kiapo na kukubali kuwa gavana wa Meru. Tumpigieni makofi tafadhali. Makofi mazito. Asanteni sana viongozi wetu. Kwa hivyo tunaanza tu kwa kifupi. In a very short time. Jumbe tu kuyomwera congratulations, kuyomwera pongezi. Thank you so much. Tufungue njia hapa kidogo tafadhali. Njia kidogo kuna ujumbe. Tufungue njia hapa kidogo. Kwa hivyo dhai ikuera mheshimiwa gavana pongezi. Nonto bwa korea muma na wetekeria kuritira Meru mbi. Bokuibwa sauti ubwa. Bokuibwa bwa. Ntwethingi akorioka kana atarioka. Musento ethingi chamani akorioka kana atarioka. Asante sana. Kwa hivyo na kwa ruhusa yako mheshimiwa gavana, utaniruhusu kwa kifupi nimkaribishe yule ambaye atasimamia vuguvugu la Meru, ile tunaita New Dawn, aje kwa dakika moja kwa niaba ya hicho kikundi atoe pongezi kwake na kwa niaba ya hicho kikundi cha vuguvugu la Dawn or Meru Dawn, naye si mwingine bali ni Alhaji Sheikh Mwendia. Dakika moja tafadhali. Alhaji Sheikh Mwendia ama ameenda kufuturu? Ameenda maombi? Yuko hapa. Karibu sana Alhaji. Tumpigie makofi tafadhali. Karibu sana. Ulituombea kila mtu akaelewa Kiarabu. Asante sana. Shukran jaziran, shukran kathiran kwa niaba ya Meru New Dawn ambayo huwa anaongoza kama chairman wake ama kama mwenyekiti yake. Langu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hizi nguvu sio nguvu zetu. Hizi ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Tumepiga magoti tukamulilia Mwenyezi Mungu atuondoe katika giza lililokuwa limevamia kata hili la Meru. Giza
ambalo limekuwa limetukumba katika ile Meru, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia. Mwenyezi Mungu hala usamiu. Mimi nataka kushukuru wale wote members wa Meru Aniodon, hile naongoza Secretary General wangu Daktari Julius Mbijewe, Vice Chairman yangu Kaora na Mantere na viongozi wote ile kamati ya Meru Aniodon. Mwenyezi Mungu aendelee kumuongeza nguvu, na wakati huu nimemwambieni tokeni msituni, vita imeisha. Asante sana. Weka bunduki mifukoni. Na wewe gavana wetu mpendwa, ukituhitaji wakati wowote, tumana, we are just a phone call away. Asante sana. When you need Thank your you. forces, we are there. Na kwa hayo machache, wale Waislamu walioko uwanja huu, akasema Mwenyezi Mungu kupitia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbuni ya Islam mara 50, shahadatuna la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, wa ikam salah wa ita zakar wa rohaju wa saumu Ramadhan, saumu makubur wa Ramadhani karim. Makofi mazuri. Asante sana. Wageni wetu wa heshima, katika uwanja, zile zote shukrani na pongezi tunaleta. Mheshimiwa gavana wetu ameimiza uarintu kwa mwira akipongezi utendo tashamu mtoto wetu hata leo atuongee maneno ya hata kama tulikuwa tumesema tutasema yale yaliyo moyoni ndio yatutoke, lakini ndio tupake adha yake keku. Kwa hivyo ni hapa kusema tu pongezi kiongozi wetu, hivyo tu. Tuko hata nirau. Saa hii nataka kumuita Dr. Julio dakika moja. Dr. Julio, dakika moja. Karibu sana Dr. Julio. Thank you so much. Anaitwa Freedom Fighter. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Na nikitambua gavana wa 4 wa Meru, Reverend Mutuma Ntoithinkia, sisi kama chama ya Aniodon tumesema kuanzia leo sasa Meru imekuwa Aniodon, na tunatambua na kuzaidia na kusupport serikali ya Mheshimiwa Daktari William Ruto na wakiwa na Profesa Kendeke, na tuombe mambo mawili: ushikamano, unity between the governor, the 4th governor of Meru with all the leaders of Meru, aweze kuketi including na yule mtu ambaye anashona viatu, mtu wa saloon, mtu wa kuendesha gari, everybody they be united in this county and it is doable. Nikimalizia mbuge atere tokuma muitone kwa winkwenda kulikogi na siuthi na rere pamena ndeithiri kare yao inkwenda kwera moyofo timu era arwana na kithakene inkwenda kwera eriti timu era na kithakene egembe youth association na kithakene na bunge la mwananchi na bau bange bonde umare ni kithakene weke mechinga ndero soke thirikari na asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you so very much. Kankwenda kuga ojo antobeto ba Meru narwe ntukwa kogorwa gokonana mono no ntomerwe gochiarwa rejaere na tokuma muitone. Asante sana. Asante sana. Aniodon tuwapigie makofi tafadhali. Asante sana. Antobeto hivyo kumenya Mheshimiwa Gavana Mutuma ikaana kanjori. Bwana Yesu asifiwe. Tikaana kanjori. Mukoro njeri ariko kwa niaba ya Njori Ncheke of Meru. Kwa niaba ya Njori Ncheke Council of Elders, Chairman yuko hapa, mwenyekiti wa Njori Ncheke
Council of Elders nio gavana wetu ikana kanjori, kwa hivyo ikaengeretwe injori na ikadharimbikinya nimbi. Karibu sana bwana mwenyekiti, karibu sana. Dakika moja, wageni ni wengi, dakika moja moja. Tumpatie njia tafadhali, tumpishe mwenyekiti, tumpishe mwenyekiti tafadhali. Aloaji, hakikisha hapa kuna njia. Karibu sana bwana mwenyekiti. Mr. Kadhera, bwana kiti, mwenyekiti Meru Council of Elders. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunasema asante sana bwana mheshimiwa gavana wetu mpya bwana Mutuma. Leo tuna furaha tele kama wazee wa Meru na watu wa Meru wote, sababu leo tumetoka katika mikono ya ukoloni. Tumetoka mikono ya ukoloni. Leo Mutuma tumelia tata. Leo Mutuma yetu autorita methori kotoangurae Mutuma katokwa twao support. Tutakusupport kwa ale na male ndio uweze kuongoza wa Meru uongoze kile pembe za Meru. Kuna wimbo wazee watu wanaimba, kuna wimbo nkaimba kidogo tu. Mutuma mononto thingia heringanira haitila roro. Mutuma mono thingia heringanira haitila roro. Mutuma mononto thingia heringanira haitila roro. Mutuma. Hiyo ni kusema usipendelee upande yote, pande yote ya Kenya. Meru wa Meru wanakupenda na watu wanapika na kufa na kupona mpaka ukapata gavana. Na tunakuomba bwana Mutuma, kama wazee sisi, umesaliwa na mzee Ntwethingia, alikuwa anaongoza Meru hii, na waongoza kwa utaratibu bila uvanguzi. Thank you very much. Asante sana bwana Kadhera, chairman. Nataka msikize hapa. Kadhera ni chairman wa Njori Ncheke, sio Kenya peke yake, lakini ni world chairman. Bwana Yesu asifiwe. Wa Njori Ncheke. Tunakuja hapo. Nafasi hii ndenda weta Mutongeria wa walimu, kiongozi wa walimu katika professionals. Niliona Masi Kiambati mahali aje hapa kwa niaba ya walimu, akuje kwa dakika moja amalize ndio tuendelee. 1 minute. Mpishe haraka dakika moja peke yake kwa niaba ya walimu professionals. Thank you very much. Apewe mic. Asante sana. Kwanza nitaanza kwa kutoa pongezi kwa gavana wetu mteule siku ya leo, nikisema sisi kama walimu na wasomi tunafurahi sana kwa uamuzi ule Meru wameamua kufanya, kuleta watu pamoja, na sisi tuko nyuma yako kama walimu na hata viongozi wengine wote wale wako hapa. Asanteni sana. Mimi mwenyewe sijawahi kanyanga ofisi ya gavana as a national woman rep previously. I am happy sai kila mtu amefunguliwa mulango. Alone you cannot lead this county. Together we are moving very far and we are really happy. Support wale walimu wako hapa, nyosha mkono. We will support you and we will continue supporting our country because we believe in unity. Thank you so much. Sana. Asante. Your Excellency the Governor, allow me now. Naomba ruhusa kwa Governor niruhusu ili nikamwalike
mnenaji ambaye atanena kwa niaba ya clergy. Na kabla sinjamuita Bishop Imoro aje hapa kwa niaba ya chungaji, ndenda kuwa thirikari kete yete ndini kiatho kivu kuona ake aru areke kithira kike noru, lakini ontoke noru kanisa ya Katholiki ndiko thuranda kiatho na tariki 19 Mheshimiwa Gavana awa na ate yete ndini sio ndio mtu muringera rwelo sio na tomo manto yao tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bishop Imoro, karibu sana kwa niaba ya clergy. Bwana Yesu asifiwe. Ai antu betu itona kainya ke murungu kinya thanu kiritu buwa kibwani ndawa. Bwana Yesu asifiwe. Asanti Meru. Mandeko ya matheru ya weta atiri rira muntu umwagiru akethe wathanine antu bakethe abaina thiri na bakathegea. Na rira muntu muthuku awathanine antu bakaithikira. Dende ne itara Meru kwithe abagwiritwe na bakithegea. Your Excellency, our son, Reverend wetu, sisi kama kanisa tunasema asante sana kwa sababu ya Mungu kuchagua ili ukaondoe Meru mahali hiko na ikarudishe utukufu. Jambo ningetaka kusema wapendwa, kama kanisa sisi tunashukuru kwa sababu Reverend wetu tarehe 10 mwezi wa 3 2024 mwaka uliopita officially alimwagiwa mafuta kuwa Reverend, na kila mtu na dunia yote ikajua si mtu wa kunjitoa kunjiita, amewekwa wakfu na kanisa yetu ya Methodist. Na kwa hivyo nashukuru kanisa yote ya Methodist kwa sababu kutupatia huyu mtoto kama kipawa katika Meru County ili akatusaidie na uongozi yule Mungu anaenda kumpatia. Kwa hivyo sina jambo lingine la kusema, lakini ningeomba kama kanisa, nimeona hata bishops wengine kutoka Meru, Apostle Magi ako pale, Bishop wetu Kenywa kutoka Nairobi wamekuja ili kuungana na sisi katika katuzi letu la Meru kwa mwamko mpya ambaye Mungu amehesimu kanisa. Na kwa hivyo nasema uongozi huu hautakuwa kama uongozi mwingine. Ni uongozi ambaye uko na kingly anointing. Mnajua kingly anointing ya ukuhani na ingine priestly anointing. Kingly anointing na priestly anointing secure joined together, people must rejoice, and it is time for Meru people to rejoice because of that full packed kind of leadership. Thank you, bless. God bless Kenya. God bless Meru County. Asanteni sana. Asante sana. Thank you very much. Bishop Imoro kaaria kwa niaba ya wachungaji wote, lakini watu na mzee wetu our bishop Lawi Matthew yuko hapa, nataka tumshangilie, tumpigie makofi. Thank you so much. Our dad asimame apigiwe makofi tafadhali. Kuja hapa mheshimiwa. Our bishop, retired bishop Lawi Matthew aseme tu jambo. Antu ba Meru bonde, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni furaha kubwa kuona tuna gavana wetu mwingine ambaye anatuongoza hapa Meru. Lakini nataka kuambia pia mkumbuke kitu kimoja. Wa Meru wakiwa kitu kimoja, washikamane pamoja na wasipigane wala kusikiza chochote, bila maendeleo na kupendana, tutasaidia Wameru wengi ambao wako na shida, wako nyumbani na wana mambo mengi, na Bwana wetu amechaguliwa. Wewe utatuongoza pamoja na wazee viongozi hawa wengine wote. Parliamentarian wote wako hapa na ninawaona. Hawa ndio macho yetu. Senator, wewe ni macho yetu. Na nyinyi wa bunge wa county yenyewe hapa, na nyinyi ni nyinyi wenyewe mtafanya Meru iwe
sawa. Ikianguka ni juu yenu sote pamoja. Lakini mkumbuke, tafadhali sikiza hapo. Dhalikero mena yete tujairwana. Umenyela bonde, madhalikero mete tujairwana. Yani umenyela bonde. Ibo bwega. Asante sana. Thank you so much. Your Excellency the Governor, naomba sasa uniruhusu tukaribishe nchamba sietu, our heroes and heroines, Meru County Assembly. Itongeretwa ni the very speaker, Mheshimiwa Ayubu Bundi Solomoni. Mheshimiwa Ayubu Bundi Solomoni haje hapa aongee na aonyeshe leadership ya Meru County Assembly ambayo kwa kirefu ndio wametuwezesha kuwa hapa siku ya leo. Karibu sana mheshimiwa. Thank you. His Excellency rafiki yangu, ndugu yangu Mutuma Ntoithenkia, the First Lady, waziri, the judiciary, waheshimiwa wako hapa, waheshimiwa wabunge, the clergy na ndubetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza His Excellency, mimi niseme tu jambo moja. Kweli atunge kuwa hapa siku ya leo, sababu Mheshimiwa Rendikiri, unajua vizuri sisi tulipigwa risasi huko Sera Park usiku. Na Mheshimiwa Rendikiri, ni kuambia asante sana kwa sababu ulisimama na sisi. Mheshimiwa Mpolo, simama. Huyo tunamuitanga General, lakini leo nataka tumuite Meja General. Yeye hakulala usiku, tulikaa na yeye tukiongea toka na Inspector General na hao wakubwa, tukiongea na hao wakubwa wote mpaka asubuhi. Apigwe makofi. Na waheshimiwa wetu nimwelezee, wale waheshimiwa tulilala nao mbunge, kwa sababu tulilala mbunge na hao waheshimiwa wako hapa. Saa 8 usiku sisi tulizua bomu kwa mbunge, na huyu jamaa kwa hapa, na ningeomba apande hapa. Mugendi panda hapa. Mugendi apande hapa. Huyu mnaona hapa, ingekuwa sio yeye mungekuja majishi ya wale waheshimiwa, na ndio umeona waheshimiwa wamempea standing ovation. Na chairman wetu Bwana Rendikiri, His Excellency the Governor, ngoja sisi tukiwa wa Meru na wa Kenya kwa jumla, siku ya leo tunasherekea, lakini Mugendi amepigwa transfer akapelekwa Narok, pande mbaya sana. Kwa hivyo His Excellency the Governor, Speaker mwenzangu wa Senate, Mheshimiwa Rendikiri, wache huyu mwanaume arudi nyumba na apewe promo. Asante. Au wange His Excellency the Governor, mbetekeria mbite mmoja kwa mwitone, si ndio? Si ni watoa kwa mzitu mama wejeni. Umenibeba, haijawahi
karwembo kamwake babu tulieni maru haijakuwa rahisi bwana mheshimiwa tulieni maru tuinde karwembo kamwe tutonge tu mheshimiwa Kangwana. Tunaweza kuimba wimbo unasema haijawa rahisi kufika mahali ambapo tumefika. Ni mkono wa Mungu umefanya nini? Umetubeba. Ni ombi tunaomba tu. Tuinueni mikono. Tuweke huo wimbo. Hallelujah. Tuweze kuabudu pamoja. Maana Mungu ametembea nasi kutoka hiyo safari yote. Tukafika mahali ambapo tumefika. Fika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba, haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu. Punguza besi. Umetubeba, umetubeba, fanya hivi, umetubeba ni mkono wa Mungu. Inua mikono wewe. Umetubeba. Mikono juu. Aha. Umetubeba ni mkono wa Mungu. Umetubeba. Hey. We thank you, Lord. Let us celebrate the county assembly of Meru champion. Thank you. Thank you. Antobeto wa Meru. Ngoja. Antobeto wa Meru. Historia ya Meru ikiandikwa. Antoba bonde marito yake yake historia yae yokombwa Meru. Na nkwenda kuromba. We ngoja wewe. Ankwenda kuromba. Itakuwa muhimu sana. Kila mheshimiwa apitie hapa aseme jina yake na pahali anatoka na chama yake, ndio hiyo kamera imshike. Lakini ngoja. Lakini leadership ya mbunge ibaki na Mova abaki. Hao wengine nitaanzia hapa nikimalizia. Habari zenu watu wetu. Marieto yako Ambeto wa Duncan Kangwana kuma Maua MCA. Mbarikiwe sana. Mbele ya Mulungu nayo kyo kumebunda Bwana Yesu asifiwe. Ambeto wa Makasi MC Onkwene na chairman wa budget. Mulungu abadhalime na Mulungu adhalime Makasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Marieto Ambeto wa Mkoronia Daniel MCA Ntimais hapa within town ya Koromone. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta kwa Frederick Bobichi Kerema MCA wa Nyaki West share wa train tourism cooperative and enterprise development. Thank you Meru. Bwana Yesu asifiwe. Yetore kwa Mbeta wa Mithika Mucheke MCA Akasio Ward Igembe South. Bwana Yesu asifiwe. Marieto Mbeta wa John Kithenje Dhaiba MCA wa Nkomo na chairman wa Public Accounts and Investment Committee County Assembly of Meru. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Marieto Mbeta wa Mushoyona Miano MCA wa Goji East na nini chairman wa committee ya health. Bwana asifiwe. Oni Mbeta kwa Mutembe Mbioki kana MCA Goji West. Nimekuwa senior Mau lakini maneno leo ni sawa. Antobeto bulinda. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa James Mugambi Mungathia MC Okarama Wondi na nduni na kiama kia PNU. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oni dia tora kwa Mbeta wa Patrick Kadori Mantururu MCA Ontima West Arabure na Arua na ini de facto party leader wa kiama kia Democratic Party. Bodhari momono. Bwana Yesu asifiwe.
Tomokumi Yesu Kristo. Marieto yako mbeto wa Murangeri Aurelio, MCO Mudhara Ward, na Chairman of Committee on Implementation, County Assembly of Meru. Thank you. Jenzi hai. Warembo nga. Sasa mimi naitwa Kirinya Mwenda. Mimi ni mkubwa wa vijana hapa Meru County, na nashukuru sana vijana wote kwa sababu ya ile safari umetembea na sisi ya kuweka gavana wetu Mutuma Ntwethingia. Tusaidianeni kusema gavana ni baba. Mimi nimemaliza. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Turiteni ngwisia mwathani. Beta wa Frederick Brugo, MCA wa Ntoambui na incoming chair Labour Public Service. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Stephen Mbijewe, MCO Kangeta na chairman a committee of water. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Julius Kabira, MCA Thiruru Yine. Tuare ndugu ya kuringa rwano rwa mutharaba. Murungu abutharimbe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wamama tuko. Beta wa Grace Kambura Dhranera. Nominated by Mbas Power. Pumeta Kangeta. Kaya assembly nde mweki wa nini munene wa mawadho. Rules and the procedure. Sawa. Bwana asifiwe. Mbeta wa Mreti Julius Kaimbo. Kuma Mekindori Ward na chairman was Youth Sports and Gender. Boyga. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Salom Mutwa nominated by Bus Party na ndene mbunge eto nde chair transport. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Stephen Yakulen Chebere, MCA Kigocho Owondi, Nduri na kiama kira kiwa no peo. Ora no peo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Ken Mugambi na Ibaye Kenjai Ward. Ke kura ithatu ndaringire chionthe ndireta half time, lakini safari ira ndetete itakinyire. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Nkonja Maore kuma Ntubeto ya Kiongo, chairman wa education na kiamani Mbas. Bwana Yesu asifiwe. Marieto Ambeta wa Kamathinanga nominate na kiama kia thirikari kia UDA na oni no mwara mukoro wa kwatwira kuthangikua. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Sofia Mwila nominate kiama kia PNU kuma Njia Ward. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Agnes Karimigwantai nominate na kiama kia Bas Mbumete Keberesha Ward na yonisha person delegated. Antobeto muweni. Beta wa Morris Ntarangwe nande ndare tro assembly ne antoba kira ngondu wand na assembly deta ndawe te kia chairman ombagent. Bwana Yesu asifiwe. Bato twa ingelelowe obisi nenga bana na ne obisi edrikare duare mutumo horo ta muntu no mo koro ingela obisi edrikare tupoya. Bwana Yesu asifiwe. Marieto Ambeta wa Mheshimiwa Rundhuranira, MCA Abogeta East, Nduri na kiama ke UDA na yoni chair wa planning na lands dene Meru County. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Makena nominated kuma kia Jae Ward. Wewe, huyo mama akona mtoto mdogo ananyonya na tulirana naye mbunge na mtoto. Apigwe makofi. Wameru wa mjambo.
Bwana Yesu asifiwe. Mbeta Waluse Mokaria, the nominated member na kiama kia BAS, na ara mbunge intana area speaker wetonde in the speakers panel, na kethe ibo kolika na ininda are witness yombere, kere gambara mbere la kwenga kawira. Na aru ankoro kwa kayo joriko gwerwa. Thank you, God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Toitengesha mwadhani. Mbeta wakasherio mudhuri kuma Saudi Menti, mbedera nde chairperson no committee ya justice na legal affairs na cohesion ne committee ya kwa ya rembere gochonko na manto ja mutumanto edinkia touga kwena injustices mero na twamberia ndoa. Thank you so much ngwerete muno na arua. Thank you. Bwana asifiwe. Mbeta wa Juliana Mogore, MCA Nyandarua, former MYS CEO, na nkowerwa muno kuibwa the Meru Youth Service is coming back. Asante sana Bwana Governor. Bwana asifiwe. Marieto Mbeta wa Zipora Manyara, speakers panel nominated na Kiamanogia Peo. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Generals wa Mate Mbumeta Egembe East Kiengo na mpe igetene UDA na the speaker ateku inimbeta and the speaker in the speakers panel. Bwana asifiwe. Mbeta wa Ndoro Sinkaweria nominate na kiama ka UDA. Timu yetu bukwana 47. Ndakwera burato thive tina ba maurombi anu yara buturomberete inko menya family yetu turawete to inge ngero ira cianjere kenda mantu yetu yabua enda kwenda kuwa kwa niaba ya MCS 47 narwa to venjere akorobeto na ngekoro yetu na sio si venjere mantu yombe ya ate Mungu abariki. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Marieto Ambeto Anjos Patbario, MC wa Dhurugaiti na ndathurinde independent ende antu betu inio mbere kuingilwa nja ni mama tuingila ende ruare awangavana ito munene ruora nkoro tuinde tutonye. Thank you. Mero oye! Mero oye! Tukwena rua katowere tuyo ni mutongi wa mwathi twarare na speaker tuende twa mama nde turaikwa mbom. Haleluya kwa Mungu. Ndene mbunge yetu Emero ndi vice chair delegate and legislation na nduri na kiama kia BAS. Mugeni Antobeto, Mugeni Kaire, Mbeta wa Karemi Kilingo, na kuitwa Imodhara. Antoba Modhara inabare. Asanteni. Really na huyu hajaolewa. Unaweza jishindia. Asante mheshimiwa. Thank you. He's my boss. So akisema niko single kweli niko single, si ndio? Sawa. I'm really happy to see you guys today, and I know that Meru is liberated. Thank you so much and congratulations, Governor. Bwana Yesu asifiwe. Antoba Meru mwathani arokumwa. Torita ingwecia mwathani. Oimbeta wa Timothy Motweri kana kabako MCA wa Governor naraki egoya Antobochio na ngobo hakikishira Governor akaritira Amero ngoe ateko bagua ngayabo tharime na inya. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Wamama mko oni beta kwa sekondi na kanini nominate toneke amakia BAS ibwega sana na ala assembly beta wane chair wa women na beta wande kile kiamakira kiambond service board ya assembly na toriuga tusahau yaliyopita tugange aja. Bwana Yesu asifiwe. Thank you mheshimiwa.
Ameru muweni oimbeta wa mwambi chamani kanuni wandi MCA dene ya assembly bethaira ndeke service board kana inimenyaira kaina kantu babetu antu betu general Gomeru ambere na mantu yarabwo ketha cio. Amen. Thank you Heshimiwa. Dai kumau baba ngene anene bambunge sasa wao ndio wanakaa chini wanapanga mbunge vile itafanya nini, ndio walisema baugire atiri wetagwo onka twagutunyete kiai nonto kada ito kwere gete mbunge gitete getu gyaku kiai ikia mbunge na nde bonde babetere gwonka togo togeta na gete kiai na nde bayo bakarabe banga Mheshimiwa Njoke kuma Mwangathia, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni oni mpeta kwa Njoke pumbete Mwangathia, antoma Mwangathia muraja muko kwa bunge. Mimi nakuanga deputy minority whip, mimi ndio nasaidia DMK. Leo tumesaliwa mara ya pili kwetu huko Central Imenti, wote walienda, nikabaki nikiwa Mau peke yangu, na sasa tunashukuru na tunakaribisha governor kwa ile maneno mzuri tutafanya. Thank you very much. God bless you. Mheshimiwa Doris. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega. Amagita zonde antobeto. Yeto Doris Kakinkonge nominated MCA ndene mbunge Meru. Bethairwa ne deputy majority whip ni monini wa Jimbo Choi na riria Ayubu Bundi ateku na nkagwatira gite gya speaker na ndera Mwathani. Congratulations our governor, tuko pamoja, tutatembea safari ekoronjoni tugwate mbaru nkatha yetu the first rende kendo mba gutetheria governor kulitira Meru ngugi akoro tweku tukagwatia first rende ngugi eja ikundine okerie koro twete semina twamberie kuthimwa kansa mapema tutega akue ibwega sana tukongangare tukuma mwitone na ndai gutetheria governor kulitira Meru ngugi tunawapenda mwa. Bwana Yesu asifiwe. Ito ntuko muthongo moyo ntu yende mwekwaria niki ndemwekwaria niki Mwathani nducogere nkatho nontu botwa nchamba ita wa mungania ndemwekwaria niki nchamba ita wa ntu ethinke tongerie Meru ndemwekwaria niki mutuma muwa na renge muwa muntu murungu ategetha chware mwe ndemwekwaria niki mutuma ungania motuma watania Meru ndemwekwaria niki kileleni napigia nisikike hadi ng'ambo ya mgambo ikilia lazima kuna jambo ni mkazo natilia jameni kuna jambo ngavana mutuma tokuenzi twakupenda tuliweza babarani kudhibiti wa mwendo tukitaka maishani Mungwene si kitendo. Gavana twakupenda unganisha Meru. Sisi tulisema tuna kinyume na uozo ili hali atuzingatii umenke gatusi la Meru liko imara si imara beta wakaba mure Mheshimiwa Wegembe East Ward na MCO Sniper. Asante sana. Thank you Mheshimiwa Mure. Linga ni mboba kare ndero ntangaza mathiko Sniper munene akaua toma tweta kulio twakinya kaita tweke kya thweke guru kya nchambe twe Meru toma Sniper sairo. Linga ni mboba rwe. Karibu Mheshimiwa. Asante sana. Ibwega. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Antu ba Meru wonika mureta memera igusherekea na ndenda kuga ntukwena arua ntekwenda kwaria ndariria seneti mathaga tantatu na Murungu atutharima. Congratulations governor.
Congratulations yanto ba Meru support. Na oni nde kuma mwitone. Thank you very much. Thank you mheshimiwa DM. Ono muvre motion ya mbere naringirwa rweto wa mheshimiwa DMK. Bwega sana mheshimiwa speaker. Our governor and all protocols observed. Antowa Meru mugeni. Kedhieni nisalimieni huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Oni tena mantoja maingende nda udhivya bwa mantoja ile yake. Bwa janchamba kire mwera. Bwa rakato dhivya. Tesawa. Na ndebo mbere. Maumau ja kuuma kidhakene. Maumau walipotoka kwa msitu wakakuja nyumbani. Najua walikuwa wamekaa huko miaka mingi. Wengine walipata bibi zao walitoroka wakausema huyu alikufia kwa kichaka. Wengine wakaolewa kwa kijiji na bwana wengine hapo. Mtu wako yanja akeja akethera mwekoro wate ku netere. Atobeto batu tu atonyere ndwene turaura mashinani tu MCS. Abo atorokire abo atotiga. No bo tweterete. Totena ngaba no mweru. Totabwereta ninto tokorwera toboletera mashinani. Totabwereta no lemete nabyo. Na ndiko te excuse kaire ntore na itwejete na tutachapa kazi na mtafurahia. Toreke dakene abo atoroka boeta onge. Wajaire. The Council of Governors is in court supporting the former governor of Meru Kawira Mwangaza. I want to announce today to the Council of Governors that the County of Meru has a new governor in the name of Reverend Isaac Motuman Twethinkia. Kwa hivyo pale mmejiweka kama interested pate mkisupport Kawira Mwangaza mjiondoe, huyo ndiye governor yenu na ndiye mtasupport sasa. Walikuwa wameingia pale sasa kusupport mwingine, lakini si wako na governor mpya. Wajiondoe kwa kesi wasijiondoe. Sasa huyo ndiye governor wetu, tutaendelea kumsupport na assembly na itokobo promise botigwa getuma kaire, getuma kirabo kaigwa ya tractor na machine gitango gentore na ku fix barabara cheto. Kenda Meru yate rongama na eta na mbere teatura roja era yubieto. Kedha nibo ayu totenge tore na arua. Weta woka rekirwa milioni 5 methene au na ndio tarathe na chiaku. Na mbeca tiria. Meru ne oteje. Omenya to sacrifice eta tore MCS kenda to kombo Meru. Lakini Murungu no monene ntukana ro manto jago kinyane. No tethene tethira. Mwenyezi Mungu awabariki na watende mema, tuendelee kuipenda Meru yetu. Asanteni sana. Thank you mheshimiwa Jim. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ibwega uningure turuarente komba kwaria na inya bita wa Jim Muchui MC wa Thwana na majority of county assembly ya Meru. Neru reka tukwenda kwa ibwega kire anto bonde ba Meru no to ba support ira ba toete miakele. Toeta toethera nyumbe county rana ne hukumira njoka. Ito hukumira ndo na to merita. Na abo to support na inya pio na ito kwenda jogeria nkatho MP Breto na pate linda sibonde na muntu wende orombete kwendera ito support kenda safari to dire twetete na commander wetu speaker na ukomandi jeshi ni umeko mwithone kana natia so batu kumerwa eto koma mwithone na tukethe twe mashinani na babwe kuma royo nchumaine na twetete kubwethera na una ngwe twetere to no tugeakuria na mutoro tebio to abubwetheria to watu ambe to mwenge mbere kenda to mbaburetera into so ito yeta nambi na ngoi nyingi ikariara isawa sawa. Number 2, Governor Barabange dene Kenya yonthe betherete bakithiulunka baita akwira into ke national government. Batwe miaka yonthe otere tona into bieri ke national government. So ruare bora to kwenda kuromba governor wetu Mwaro Mutuma Twethinkia. Iwo wesi ni most politician dene Meru County. Araka iwezekanavyo turinganire atongerie bonthe ba Meru twete Nairobi twete ke President William Ruto twete ke Ndege into bira byonthe bienara. Twete to biera to rijirete mashinani. Ibana bako support uloi. Wangapi wanasema hivyo nione kwa mkono. Intobira totete miaka ile ilazima to watane to abiere Ameru ibo to support to biera ibo to support to ta kwera into ke William Ruto na Gedhore Kendeke ibana ba kwito kwa eremo nina njara. So governor araka yesa kala to bange tote na to ka into na bora to kuromba renge kwenda kuromba Ameru
totomba ikoera interview toriome siasa ito 2027 kura jeri kwa 2027 to mwanga to era vile oloi so kan kolomba boto support na kwa muntu ndona ya kiruma na oro akiwa arengero angaiba ao angaiko iruto angaiko kendeke na ruto batita yamba kaba itayamba kakwenda ko yamba baita loi so watu bora tukabwethia tukaba support mwanga to ndo vile vile bikombeka na to na ndo vile vile bikombeka to kinyembere tukaria manto yange tesa so loi ibana ba wete kerulo imboni na njara so anga murungu hapo dharime sana toka support gavana to mucho pio speaker gavana okwa indi manto ya maingia bora kwenda kwenda ndiro mo bara ba leadership assembly interview wa India mero ai ruare bite kwenda bieterra mwankanye to buthia majeti njun kiumia ke otherwise anto bakuiba ibange bareta supplementary budget kwena mbeje nyinge muno orara meri otumira che yeto cha line interview byo thanga bana wera kana bile byo bikombeka to ekera ke supplementary budget promises chawe chanjire implement haraka sawa sawa na tosa vonga bana mutuma na bila byo thanga kwenda shirira chyo thanga kwenda na kumerua rebo tikwa kelele mero inaua tu kwa mashinani tokeri tangwe nderomba MCA ba 47 tafadhali ankoromba mero toreta thene tekweleka toeta gore into nao tebyo tona torenda boto njanji kumerua re weta mbere boto njanji na mekerare nyuma nondo turara njoka ndo kumono nyomba kana na deloi ndenda boy MCA bya kabwende kumerua re weta mbi murungu abodari sana ibo boya. Thank you Mheshimiwa Nji, Mheshimiwa Madaidhire. Ambero, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kethe iboretwe ketherieni au buithe. Asante sana. Ote sore. Siri sawa? Hakuna sore, tumesema hakuna sore mpaka Meru imekuwa sawa. Sini sawa? Kwanza kabisa, Bere Buru, Your Excellency, congratulations. Asante sana. Wameru tuina thirikari ka tutina thirikari. Tuina thirikari ka tutina thirikari. Batwe the 47 na atongoria ba Meru itopitiete manto amaumu. Lakini ruare kato wereto tuina thirikari. Impitiete ya mainge. Lakini thirikari twineo na ito weretwe nende turenda kwira Mheshimiwa Gavana Mutuma twethingia ito mu support na nwe Gavana eto Meru anto baba weta koti iba ume Meru bete Nairobi bete Supreme bete ICC lakini Gavana Meru no Mutuma twethingia ofisi ya itete amekarire sawa ate vya Meru oni reakuwa direct iketha ko mtu uya kwa boya Gavana akuwa indirect iwoni turena mantu yonde ni indirect mwanga Meru bone justice yao na Meru bakare sawa turi amwe so onte na mantu amaingi ankwenda kuwa Meru bukarie county assembly ibana batu support county assembly Meru kinyoke ethira no athure MCA no tunarara kia uma ruare don't go support MCA ogu tisa sawa kena tomba kuona maendeleo na Gavana Mutuma to support all of us to support Gavana Mutuma kenda ombo to deliver na kenda o promise ba muicho Mheshimiwa Speaker batwe ogwa tume muithone ibana ba tume muithone turare twe kwa mau nende tuguma muithone mwanka thai botigwe tuma bato to inakiria kurita ngwe to support Mheshimiwa Gavana kena Meru mbosonga na mbere tisa sawa county ile ingeni totiete lakini bado tutasonga na Gavana Mutuma aike Meru kuraya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you Mheshimiwa Mwenda. Mheshimiwa Leader Majority. Bwana Speaker, wa Gavana atongerie bonde na wananchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana bega. Aya, yani ndio mwega. Marietu Patrick Mutuma MCO Kisima na Majority Rinda County Assembly Meru. Oni ntiarie mono kiambere gucokere Murungu nkatho. Ni arathi thiariko
atwitete na aratukinyithia na ncokerie anene betu bonthe our leaders na inya senate na bara bonthe busikite mantu na jaja bacokerie nkatho ikwitho ibarungamanite nate na twarumo kinyaja utu batwe twekonta assembly Meru batongeretie ndi majority leader twetere kithakene twenjeshi nyingi te uma na njeshi imwe kwa netigara njeshi 40 batigarire bang'ana twari babaingi na bakwira kienine na twatigara njeshi 47 ire irakomboere Meru itukwera na tubeto na bore monjeshi ro tigarire imotuma monjeshi ro tigano na majority leader atongeretie njeshi eje na nande speaker akuga mantu jaya onde turarojera tukuja gwata bate tutaroja no tubothe ne nyinge ni utongeire botebui na kwira gotena ngwatanero Meru na muntu ro tuma Meru gwatana ingabana no tunasio twakarere twethera kila kitu agikwathukana kanisa bathurana njori ncheke cia 10 atongeire bathurana lakini thai tugwatende twegentoke na ndera ntoithinkia gentokero kathithia watithania Meru na wananchi tunakuja kuwafanyia kazi totete tobwitera ngoge ngavana wetu akarete into na tuli au tumutongeretie tuko pamoja na tuka support ngavana na kia tu support mono unity ya Meru gwatane na Meru ya gento kimwa ibwega Murungu abutharime. Thank you majority. Mheshimiwa Murega, Mheshimiwa Kananu, ngoja wewe wacha bwana. Antobetu bwana Yesu asifiwe. Murega na Mheshimiwa Kananu tu na mbunge rara na Kimbondi rara na mbunge Meru abo bukethia ndaika imwe. Ibwega sana onbeta Murega Arias Julius usi Murega huyo mwingine mnafikiria uni Murega Arias Julius na mimi nafanya kazi kwa county assembly ya Meru na nimefurahia kwa mheshimiwa kunipatia nafasi. Asanteni na Mungu awabariki. Mheshimiwa Kananu kaka mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amero turiteni ngwecha mwathani. Oni mbeta wa Kananu Diankolu na turitambo dine na mheshimiwa speaker kwa oni angochokeria mwathani kadho na congratulate our new governor toritere Ameru ngwe. Asanteni sana. Thank you Mheshimiwa Kananu. Abo ketho speaker orontigire gite ndari majority rindowe nda minority rindowe na ndino ntigire te speaker abo kethia karibu Mheshimiwa Rimba. Asante sana Mheshimiwa Ayub. Its Excellency the Governor, mbitikirimbuye all protocols observed and tobeto Meru mueni lenge dietwa ndikaberio ntwarimba ndaritire ngwina ngavana mbere munya ndaritira ngwina ngavana bele kiraito mame ya ndatira Mheshimiwa Ayub ariko mbere kambere ngavana etu wabana congratulations Mheshimiwa Mutuma ntena manto manja kwa reno mwira itomwete mbaru twetete mbere ruare ndingero ethimo themwe imnenetu na wa TVET Sindak eta wa Professor Kisilo Kitainge ambera ndeya Meru imbere ngavana Mutuma congratulations no ntonandi tango ikwa TVET Sindak county chonde ndene Kenya ni stakeholders ba TVET kounti ari manto mainge bukauria nara ndetere nditera Kenya ngwe nara kwa Ministry of Education Department of TVET na itera da Kenya tote yanto beto dende nikuritangoe ngabo choerango bibi kuonekana Kenya next Kenya mweri yetano mpete America binko na byo ndete ngabana areko tibwanto beto iboya Murungu abutharime. Thank you Mheshimiwa Speaker. Twene MC babange twaina bo mbunge ya mbere na ijeri barungame na ari abareto ba appreciate ibaringero karwete bau. Thank you and we love you. Awange
batwe twe mbunge Meru tugwetega mbene twere twiketie tweji ndabone tweji turaturai naye ndatu Mheshimiwa Mawira ono tutongerete timu iriko ewe gotoneo ne tweji ababokevye Your Excellency the Governor na ntobo wa Meru mugeni ngoti kyabona batono nyake ibara bugai bara to bokona ndone ragenti ire ndo itorombanire ngoti ka ande boto ngoti ka ubare bakubuga yoma tema. So we have been a big team. Some of them are not here, but there's Muriuki and Prof will speak last. Governor, I'm going to congratulate. This is hard fought for. Na Ingotika now Meru has been finally liberated. Of course, the cases are still ongoing, but we will continue to fight. Kenda Governor Karagitene na ariketa miewe ende utarantoa Meru ngugi. Otherwise, congratulations. Now thank you to the County Assembly of Meru for trusting us with this brief. Rieto hii Boniface Mawira Mwerero. Kuma Saudi Menti. Anto wa Meru muwe hii. Maneta beta wakili. I was the senior most advocate in the bench that was representing our governor. And let me say congratulations, Your Excellency the Governor. You have done us proud by what you did for us to support you in fighting the matter in court. And of course, my brethren in the legal profession, you did well, excellent research, and everything that you did to ensure that we won the case and won the battle. Those who called us boys can now witness we are men. Mungu awabariki. Mugeni Beta Wagashari, wakili Gasheri. No, I'm part of the legal team and I am happy to be here. To the governor, congratulations. You have fought a good fight and you have won. So to Meru, it's a new dawn. So it's a new dawn. It's a new dawn. Let us continue supporting our governor. Tuendelee go support governor wetu. Tomotetherie, tomodhikerie na tomurombere. Ibwega. Mugeni ya Meru. Nani mbeta wakili Mwenda Kenywa. Itwe twari na KCA mwankana ala Senate na tushindi maitaja maingi ende ngaine atwele ushindi this time na ikyo kuona mawakili jale atukenete twinde na nene betu mawakili. Governor, congratulations so much. Tumuringire nimpe governor wetu. Thank you so much. Hello. Muweni loi. Olimbeta wa Eric Muriuki. Wakili kuma Tiania West. Na wambere amwe congratulations Your Excellency Governor. Tururete Meru tuambereria 2022 December. Tuendelea 2023, 2024 na dhai 2025. Na kamwambo kama karanko enda kuua. Anko enda kukwira Your Excellency Governor. Timu wewe neo ae lawyers baturari abo. Team very experienced na very knowledgeable. Kinyake dhira ituetero tuweje. Ituetero tokinda baraba tueta au tebwo. Na governor toa ukaria legally kwa hewa, kwa maji na kwa ground. Si ndio? Asanteni sana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Marieto mbito wa wakili Joel Motumaburia, onini chairman wa mawakili Mount Kenya. Dina members bangi ba Meru baba Raja Ken Muriuki na baba bangi bonde ba seniors Muthomi Thiankolu. Itokugeibwega muno ntunande Meru gukombolewa. Batu turai tukura thina muno governor nguge kurare na farao urarungamirite CC ligo araeja na nguge chionde na are anurona batu Meru tugiteta mawakili. We have suffered. Governor Tokuria to consider the advocates barungamite nagwe na kuhakikisha mawakili nyaba Meru pending bills chao ichukuriwa. Turare na mtura urarege burugu kuhakikisha pending bills nyacha mawakili ichukuriwa. Otherwise itokuga governor tosha.
Imbona baraba kuga governor tosha. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni Marieto Mbeta Ken Muriuki mbere, congratulations governor wetu. Twena timu ijire madaktari weru jana Nairobi na tumero tukareti assembly bwega muno. Kwa hivyo it's a new dawn na governor tunakuunga mkono na tukaendelea gugukaria na gukaria assembly. Thank you so much. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Kanyire kaini wano. Kana igeto. Na no wakirwa muthongi deneke. Karibu mheshimiwa. Jesu dahoya kurathimwo niwe ningiuma utatharimite. Jesu dahoya kurathimwo niwe ningiuma utatharimite. Mutuma na bundi waliomba milango ya gereza ikafunguka, anto betu muweni nonto anto abatiketha kweri mkubuke thinyeringi umbito wa muthomithia nkolu na mbithera ndi wakiri nende na timu ukone especially there Nairobi oni mbithera ndi lead kanzo wambi kwe bamabua batambo na mno kwere mo roye kwa banjenro mpuru baitore mo jenro baichitha na loko bagethera bagibitha kindu tawambi strategy ndenda mtura bomene no mure. The law is very clear. And the governor of Meru is His Excellency Isaac Mutuma Ntoe. Nyoiroko na egiro na eko tijanjore areku. Etu marosi le Republic of. Nende governor ni ba. Nende governor ni. Na imokoro mwana njorimbi. Boni burang kwenda kwa congratulations bwana governor. Non tu imbi interacted na governor wetu imbi jete muntu oruikumia te muntu olambu te muntu odhu te muntu onkiro te muntu oikolo Meru kera thuka kwero mwana meno meru kera te kuthira na to jogeria kaimba kadho non tu meru ende te atia ibu on speaker itanjeshi kuma muizo oni beta bwana speaker ankuthiria onto tijimbaragi mno mbua anto baraba kenda kuthukia Meru ringi mbua ndrenda banje kuthuka kuma mutwe mwankambi mauro aya mutwe inyethera imuka kauma kimenjo na akabati umambi wae na mamutwe utombo bukathuka kauma nthu akauma ambi wae na maigo ya kauma nthamani na yagoga na mangarua okay na mankingo akuimba ngo okay na mankoro ikuimba kwa mrimo yo ambi okay na mamauro edinto mrome yaoni akaimba nara ote watawa nainya tukona ede akarioreko okay na mamauro ya akuma mangoe ata ende na imbi na una nya mangoe na yetere atia okay na mamakinya akauma nchembe akauma ambi muntu ke akuthukia Meru renge poro abori na lentore katukua bwana ridhigiri iwan kona wena ambu nyinge muntu kareta thenerare Meru renge ondriwa ndrendanje kuthuka kuma kiongo mwankambi. Bwana Yesu awabari. Jesu daoya korathi mwari. Thank you. Bwana muthu atukethwe MCA wetu we Machakos wakurukira no ona kathina ukauga no gitatia no menya nkolo ntabo kethia nkethi che masithanji wakili ura atongoretie seneti mawakili ya seneti
kati umbiro kinye na ibo kumya no akurati ko aro ameru nankara ko video ndubunde de andukiti mno bwana speaker kabo andekera tankwenda ko ya ko ariambi ringi Antubeto mugei Onimbeto wa mutua Lloyd MMCO kwa mwenda mwenda idhile mumbete kwa mheshimiwa Mutunga Tigania West undi MCA na Arama Chakos. Mheshimiwa the governor mumenyete chairman wetu Maua St. Joseph Methodist Church. Congratulations sir. Unite Mero iyone tutokwenda antubeto kinyabara twekura na ara muntu aroro kyangabana wawe no akira kuangabana no tonto ngabana katwegerete aibo kwa unende mutuma Unite Meru. Thank you very much. Thank you. Awange document you chionde bona igita ita chikawa kiara ne anto bairi wambira we kaira kiara edo akira kombu kira kombunge kira kirore akareta kwao wa kwanga tanko na kidai sawa na anga gitatea gachaina nande nwe uju eta wanje kopkira na mbere ya mukethia His Excellency ambuke o kirari I want to give these directions. Tuambere prepare supplementary budget kuma twadhia mchemro tu na yuareko aja within 21 days tuya supplementary budget ya rayenwe na thina chantori getete atia ikari wojaire bwana kirari tukiuma na arua rojo ekerwe Kenya Gazette ya His Excellency mutumanto ithenkia eja address the assembly officially. Sio ni sawa sawa? Mheshimiwa beto, Mheshimiwa Kadhuri, Mheshimiwa Mondege na ajumbe beto itoboromba, Mheshimiwa Kiraito, Mheshimiwa Mbetheka wothe bure ntukwereko eu kenda governor era Meru uria kwenda gitatia eta na boja thatu antobeto ubuye momo yara ye muitone iyengere cabinet ye kaenda kaka gwirethera ni thina are kathira ibagetere atia ibengere cabinet ko nkori ambunge kwa naru tukarendi guru twathiria shere twangri nekenda tona ura tukomba kuthiri impeachment yu kenda Meru etabwega nto ithenkedo nafasi ya kuthura sisi bawe so bwana nto ithenkia nimesikia na hiyo kazi tutafanya aboke thu bwana Kirare antu betu ba Meru muweni nkethirie ni ruone bwinthe oyo ubwero nyani ndi ikuirwo kunene sana no ntuba kwitherua ri Meru yetu twina another change batwe tukara ofisi ne kwa ilia mantu ya antu ba Meru ura ya kuretwa ni wambunge bara na tukahakikisha ya wita bura kwagirite oyo speaker kwa kwambia directions yu aya na kuma royo nkathithia nikenda Meru yombo setro mbecha ne thithirwa alignment ya budget pura His Excellency yawa nikenda gwichia wachumba kwita bwega and I assure you my speaker that that will be done, counted done na by 21 days ya yonde to ura tukethia yonde ya sorted out bweto ni ati itoko nini to support His Excellency mutuman twethingia kinya mashinani nau ngwecho ndira ikaomba kurito county government tafadhalini tukethia twege ntoke mwe na to appreciate arete kinya erua are ya kinyare royo sawa sawa demo itoenda tuinthe kwithira okiroko ne kithwana lakini kwa nafasi ya tuinthe twakinyelwa maendeleo ya Meru puonka turi amwe na twena leaders babe tubokona bambunge nikenda bombo turetera bira bire guru nara na bibi karetwa Meru na bionga bana turetera na ukenda byombo kinyakira antu beto te sawa sawa na tukawirwe ingwetika tukawirwa na murungu areo akwa kanjoini nyababange ku congratulate His Excellency the Governor mwire turi amwe na ikwe warrant na tuamu support kwa kila kitu chochote atahitaji. Asanteni sana. Thank you bwana Kirare. Au angena ndea kwenda wita deputy okwa deputy speaker mwendari
naringarigirwe karwantu betu. Appreciate this gentleman. Na nkaromba mtonde oroka ringio ndiguru na runga metaike emwe tondi ndiketiana ba deputy speaker ibuye na kwagia na accident na baba kwa bairi kwa tafadhali ule ukalinde guru ameketi asimame tuwapea watoto wetu wawili heshima. Ibwega mnaweza kaa chini na tuna makumbusho. Mnaweza kaa chini. Deputy Speaker, nikwambie pole, ni ngumu kwa hii vita. Kama kuna mtu ambaye ameenda ile hasara kubwa kabisa ni mheshimiwa Deputy Speaker. Na tumweke kwa maombi na tuna makumbusho na tutakuja mheshimiwa Speaker. Antubetu amwekanya abukethie umiri anchamba no miritie na ngea kutharimu na wewe weto mama mwekurwa kuchiaria matha. Thank you and God bless you. Asante sana Mheshimiwa Speaker. His Excellency the Governor of Meru Nchamba cia Meru te sawa sawa na tongeria ba Meru. Bwana Yesu asifiwe. Muweni Wibet wa Mwendali, the MC wa Njia Ward na Deputy Speaker wa County Assembly ya Meru. Katuwe Meru ruare ikuora. Kana natia? Meru iweta atia? Ikuora. Na batuwe na tukera Governor Isaac Mutumo Ntwethingia. Na watanethie Meru yo? Yonthe. Na Meru ina mare yana? Yathatu. Te sawa sawa? Mwembe na thobwea. Te sawa sawa? Mutiadia na thobwe? Na mtoimenti na lwelwe bwe? Bwea. Te sawa sawa? Kenda Meru ithirwe kintuke kimwe. Te sawa sawa? Na batwe handira tukwenda obwa turi MCA 47. Twetura to watanirite. Monka Meru ona MB akieke. Te sawa sawa? Na thirikari tubwire vijana the Gen Zs ni enu tukwatanira no ntomero twina thina nyingi muno na twina ngavana wa Buthikiria akina mama bukathikirwa wazee bukathikirwa njori ekathikirwa kanisa ekathikirwa na kila mtu atasikika. Si sawa sawa? Ambu yao na Kiswahili twere Governor Isaac Mutuma wa Ntwethingia that wakati huu tunataka uunganishe Meru. Tuna viongozi wetu the emeritus mzee Kiraitu, mzee Linturi, mzee Munya na wa members of parliament. Tunasema waunganishe Meru ikuwe kitumo moja. Na tukiwa tumeungana kama wa Meru hakuna pahali hatuwezi fika. Si ni kweli? Na tutapata heshima. Te sawa sawa? Na ya mwisho, Mheshimiwa Speaker, nkwenda Buthikiria kagenda turombera Speaker nuwe. Te sawa sawa? Speaker kwengwe teri. Na batu turi a Meru no murombera kana atia? No ntunetere interview kenda APS. Murungu wa mutharima ayewete kireko kimu. Na ombi letu viongozi wetu wale wako kwa serikali kuu. Meru tuko na shinda insecurity the northern side. So Speaker akipata kiti ya PS Interior, si Meru itakuwa sawa sawa? Kabote kwenda bwebwe. Tuandikira na betu. No ntunara nange kwina Murkomen. Na kwithara kwina thina ya wamba wa ng'ombe iko te Meru. Ende tukayewete kia PS Interior. Te sawa sawa? Na tumutharimire mantu yareko. Butharimo sana Meru iko sawa sawa. Story cia kabati anga kabati kothi. No ntukararinga wangare kawira nara kana ate burona bwe. Ndetha aitwete pole pole Mumeru wende ayewe heshima. Te sawa sawa? Asante Mheshimiwa Speaker. Na congratulations His Excellency the Governor. Thank you very much. Thank you. Uliandiri nkiuga the clergy. The bishops, we salute you. Itwarithika keri impeachment ya ijiri na bishop inyingi
wa kanisa ya IPCA aumire naja eja twarara kuromba na twatinda kuromba ari na arungame aringaringiro karui Bishop Nyingi ako wapi? Aya wa pili akwembo. Yes within tulikuwa na yeye hapa. Wabaire antu betu. Bishop wetu Saresias Mugambi. Na ambetere ambira Ayubu mero enjarene chiaku. Ndamwera o Catholic. Ndamwato tena kainya. Ambe ariana fadhaka beria rea. Ambe ariana fadhaka beria boya nkabuitira misa. Na tweta na twitira na ringaringero karwe. Na fadhaka beria wetawira bishop tugeri bwega na ngai amutharime. Ajumbe beto rungameni bwinde. Botongere twene cha Manuel bwana ndikiri. Batwe twembunge mero. Utonge tombo bwera tubwera ngai abo tharime na bweta erenjere mbegere. Thank you and God bless you. Thank you and God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Mundege rongama. Huyu ni seneta wa Embu jirani. Na yeye amesimama na sisi na akisema majirani wetu hawezi kufa tukiona kuna uongozi mbaya. Kwa hivyo hata wewe ile wakati unataka tukuja hata harambee moja tutakuleta. Nasikie wewe ni ndugu yetu. Asante. Kwenda ndugu wangu yetu bwana Cheregai Senator Nandi. Nari ngariwe karwe apigwe makofi bari yako. Na hata yeye mwambie wewe tutakuleta harambee moja na tutakuja wabunge na senator. Na kwa Cheregai mwambie tu tutaenda. Mukamati ya maguta nwale areko. Anaro ngame neje. Neje. Ibwega mheshimiwa speaker ngai yako tharime na kuongere. Neje. Nakabo. Thank you. Thank you. Bwana Kebori. Rongama Kebori ke vyanto ba ore wau. Ojo no mama uga kengwa. No wana turetere mbeca momba. Na ndengai murungu na kuongere chiongere ngurukio tugite atia. Uturumanye no augere ukengwa na nurorengerwa bere. Thank you and God bless you. Waziri tuko pamoja. Kevya Ntoro ngio au aliyejira waziri ametupea support kubwa sana na muona ni kijana nali ngaringirwe ande andri nkiwa unyanko dhiriani ndoithi nkema umao hata yeye tulikuwa naye kwa msitu lakini ngoja mama ngoja Akaria mama simama. My sister, sisi tunataka kuambia asante. Umechunga mzee hiyo wakati wote. Na najua mimi muda mrefu mimi na gavana tumekuwa Nairobi. Mpaka nauliza gavana na mama anasema nini? Anauliza speaker na wewe mama anasema nini? Kwa hivyo asante na Mungu akubariki. Gavana, you are my brother, I have no ones. Mbiyo kwa thani ya mero, toa kwa support munene, iguo nganeri. I wish your mother was here to see you being crowned as the governor. Thank you, and to beto iguo nga yabo dharime, bara waronga mete na atwe.
ande awange ambete area MP no geta mpro area MP wa area je Mheshimiwa Rahim, karibu ukaribishe Mheshimiwa. Asante, asante. Mpigieni speaker wetu makofi. Wacha niweke ni congratulate our governor. Itifaki zote zikiwa zimezingatiwa, nialike wajumbe wale wako hapa. Mheshimiwa Mweti kutoka South Imenti akuje, akifuatiwa na Mheshimiwa Mudhoni. Asante sana. Bwa mbele weko congratulate our new governor Bwana Mutuma na bwakora kwenda kwera Mutuma. This war has been fought kandwa ejenero inyanto baba inge mono, but oge consulta take charge of Meru County and deliver Meru County. Bwajaere MC Beto 47 baatwere muitone abararwaga patigerie miaka ere tokinya 2027 vau MCA 47 bubarikane 2027 batitete ngogi bubwega. Thank you. Asante Mheshimiwa Mudhoni. Thank you MP wa Imenti North Mheshimiwa Rahim. Gavana wetu okay, gavana wetu Mutuma Ntwethinkia, congratulations, and your spouse, congratulations. Inkwanda kinyakojokia kanya gaka kamwanya mono, congratulate MCAs Beto nonto batwe tora barareja dera batwe tuetare ba want ngogie nasi akarawe kwera push mwanka okona matunda ja imbiogo skuma. MCAs Beto ne ubarathithirie mwanka bande river resort siji nambere seneta weto Kadhuri Moronge ibwaga mono amwana Mheshimiwa Mithika na bau bange bonza barabara tutethetie kindu aeje na Meru bwinthe sifa ibabwe nonto ibabwe botometa tokinyara tokinyeta chiringaringera ni rwe Momero wonde are na magoro jawe. Asante sana, congratulations. Asante Mheshimiwa Toitumu. Okay, asante sana Mheshimiwa wa hili jimbo mbunge. Kwanza nataka kuwasalimu wa Meru wote, amjambo. Borugudomo ya. Okay, nataka kutoa risala zangu za pongezi kwa gavana wa hili ngatuzi la Meru. Na pia nilete risala za pongezi za dhati kutoka wanaigembe wote, hasa kwa ile hamri Mheshimiwa gavana umetoa, na ninafikiri watu wa eneo hilo wote la Nyambene leo watalala vyema kwa sababu leo wameonja power. Mheshimiwa gavana, mimi sina mengi. Nataka kusema kama vile kumesemwa, hii vita ilikuwa na watu wengi, wana hewa, wana maji, watu wa vita ardhini na kila mtu. Tukuibwa MCAs hawa ni maumau, na maumau wa nini? Wa ukweli. Kwa kwenda kwa Mheshimiwa gavana, maumau ya korwa na waeta maumau yote wanja ora baba imunge. Bonde bananwe leo umetupea security kule, pia naomba
Kwa hii supplementary budget ambayo itafanywa, uone kuwa hata barabara kidogo ndio yale mangari yaweze kupita kukiwa na hatia na kuona kuwa kuna usalama. Kwa hivyo hiyo barabara za ndani upate kufungua. Kango thiria nkiwa atire Meru na Arua kwora. Na Arua Meru kuma Karivare. Tesa sawa. Kwa unaotonende tokinya tuenge mheshimiwa gavana. Wewe ni mtu wa maombi, tunakuombea hekima. Kato mwerethura na hekima yere Solomoni. Tesa sawa ya kuamua mamba. Na tokuwa Meru waeta muntu ya kuyana ichobiele yete kuagete kuinyandeo aita ya Meru yonde Meru miananie waeta muntu gora ichop. Asante Mheshimiwa Dan Kele. Asante sana Mheshimiwa Rahim, our governor and all protocols observed. Na Wameru wote hamjambo? Wameru oi! Wameru oi! Mimi langu ni kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nikimpongeza gavana wetu kwa hiyo nafasi, na nikimwambia namtakia kila laheri. Vile vile natoa shukrani zangu na pongezi kwa wabunge wa kaunti ya Meru kwa kazi nzuri ambao wamefanya ya kupambana na ufisadi na kubadilisha kaunti yetu ya Meru. Gavana, umeongea mambo mengi mazuri, lakini nataka tu nikukumbusha kitu moja. Wacha nimpe gavana story kidogo. Zendikei. Wacha nimpe gavana story kidogo. Gavana, umesema mambo mazuri, lakini kuna kitu moja naona kidogo imesaulika. Wakati wa Kereito alikuwa ametuwekea Miraa Fund katika budget yake. Kwa hivyo naomba hata wewe saa hii utuwekee Miraa Fund, ndio watu wetu wajisaidia wamelemewa waweze kupata bali wanaweza kujisaidia nayo, na tupate hata pesa ya kufanya marketing ya miraa yetu. La pili, serikali iliyoko ilitenga miraa completely. Serikali iliyotangulia ambayo tumeondoa ilitenga miraa kabisa. Nina imani wewe serikali yako ya saa hii utapatia mumeo wa miraa kipaumbele, kwa sababu unajua ndio tegemeo letu kama watu wa Igembe. Hayo mengine ni kurudishia shukrani kwa ile amri umetoa kuhusu wale rangers ambao walikuwa wanatusaidia kule Igembe. Hiyo amri umetoa imetusaidia sana. Sisi tutaweza kupumzika, kwa sababu tunapigwa simu usiku saa 10, saa ngapi ng'ombe zimeenda. Saa hii sasa tukipigwa tukiambiwa ng'ombe zimeenda, tutakuwa tunakupigia tunakwambia rangers wako wapi. Mimi sina mengi ya kuongea, najua hawa watu wamelemewa na njaa. Antwabo hata ikamwelene iba kwa kuroma nombi. Wacha nimalizie hapo nikisema Mungu abariki Meru, na wewe mtuma Meru watane. Asante sana. Asante Mheshimiwa Kaile Mia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Keberie ni madhao. Keberie ni madha. Bwana sana. Mimi ni kushukuru Mungu zaidi kwa sababu amesikia maombi. Nataka kupongeza His Excellency Isaac Motuma Twaithinkia na Her Excellency the First Lady hata wapongeza
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni undu bwaku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na maguri ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Ugeja kwethera no gocho anto aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na beyond Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagiro wahiri na nyomba chia kurara na indhongi chia mithembe thato Standard, Superior na executive. Koroki kuri na nyomba chia michemanio chiomba kuju kikundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagiro iri na kwa ukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Rages na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya Rogerwa Murutera, steam bath, sauna, wana massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michezo na team building, kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethero na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya na aria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point 8 iria iri mita ngirinya magana kenda ja mirongo